Εγώ παιδιά, όταν η Οριάννα και ο Αζίρ είναι εκτός, ο Rise παίρνει μια πολύ δυνατή θέση στο Μέτα. Πάρα πολύ δυνατή θέση. Το πρόβλημα είναι ότι αν πάρεις από τώρα Rise, ο Faker μπορεί να πάρει Ανίβια, ο Faker μπορεί να πάρει Κασιόπια. Και βλέπετε ότι ο Rumble μένει open και ο Rumble είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό pick σε αυτό το Μέτα. Και ο Zeus δεν θα χάσει δευτερόλεπτο από το να το πικάρει. Η ερώτηση είναι, ο Doran με τι νιώθει άνετα να παίξει αυτό το matchup. Θα πάρει τον Sion. Αν και δεν χρειάζεται να το πάρει από τώρα, μπορούν να πάρουν priority jungler. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Ωραία, ο Ζέκα μπορεί να παίξει Ανίβια, ο Ζέκα μπορεί να παίξει Κάσιο. Πολύ σημαντικό αυτό. Ή θα πάει και θα κάνει fallback στην Αταλίγια. The Wukong we did see earlier today, instead of the Vi, we talked about Vi could have been better in that scenario, is going to be picked up this time for Konami. Δεν μπορώ. Έφαγα δύο πάνω, ενώ είχα chat restriction. Μήπως είναι κανένα game. Πήρε τα λίγια. Πήρε τα λίγια. Δεν θα πάει για κάτι άλλο διαφορετικό. Και εδώ θέλουν top. Θα έλεγα Sion, αλλά δεν ξέρω αν ο Doran έχει αν θέλει να παίξει καμιά μπέσα από τώρα. They're winning in terms of map presence, but only slightly for the moment. See if a high-profile AD carry pick comes through here. Πες να σκυπάρουνε top. Αν σκυπάρουνε top θα μου έκανε εντύπωση. Αμπέσα. Νομίζω ήταν ανάμεσα σε αυτά τα δύο και επιλέγει να πάει με την πιο δυναμική, με την πιο damage επιλογή. Άρα ήδη το draft της T1 είναι αρκετά εκρηκτικό, ok. Μου λένε να δω Insta, για να δω Insta. Οβολή φωτογραφίας. Ρε, ο άλλος έχει φορέσει τη φανέλα ήδη, να ξέρετε, έχει φορέσει φανέλα κέρια. Κάθεται μπροστά από την TV και βλέπει το παιχνίδι. Είναι έτοιμος. Με ποιον να είναι άραγε? Και δεν μπορώ να στείλει τους μήνυμα, ρώτα τους. Πες τους αφού είχα chat restriction. Μην με κάνουμε τζάμπα bans. Ρέλ για τον Delight, Nautilus για τον Delight. Θα μπορούσε ο Κέρι να πάει και Ρακάν εδώ αν χρειαζόταν. Και ο Ρακάν πάνω σε Βάι τα λίγια δεν είναι πολύ εντυπωσιακό τώρα που το σκέφτομαι. Άρα έχουμε Νίκο ανοιχτή, Ρακάν ανοιχτό, Ρώμα ανοιχτό. Αφίλιος. Ωραία, Pace, θες να πας για κάποιο ειδικέρι από τώρα? Γιατί τι γίνεται? Δεν μπορεί να πάει η SDL κουτουλού, γιατί ο Gumayusi έχει τρομερό Kai'Sa angle αν έχει πρακτισάρει το Kai'Sa του. Αλλά ο Γκούμα εδώ μπορεί να πάει full συντηρητικά, βλέπει τον Lucian, σκέφτεται Brom. Κόρκι... Κόρκι Άλισταρ. Όχι, το Άλισταρ το λέμε μισή. Έχω χαθεί λίγο στο support, δεν είμαι σίγουρος τι γίνεται με το support, να ξέρετε. Κόρκι, ok, δεν ξέρω τι γίνεται με το support, δηλαδή μπορεί να πάρει Άλισταρ, μπορεί να πάρει Νίκο. Νομίζω είμαστε on point στο draft, αλλά δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν έχω πιάσει το support μετά πάρα πολύ ακόμα. Μπορεί να είναι και flex ο Pantheon support, ισχύει, δηλαδή αν δουν κάποιον Enchanter, να στείλουν τον Pantheon support για kill lane. Αν δουν Nami. Γιατί βλέπουμε και το Corki Nami να ανεβαίνει πολύ, άρα θα είναι Άλισταρ, ok. Αλλά είναι Άλισταρ, δεν είναι Brom. Εκτός... βλέπετε, χέρια, θα πάρει μίλιο. Θα πάρει μίλιο, χέρια είναι unique με αυτά. Πάμε να βάλουμε prediction. Και εγώ πιστεύω ότι ο Brom εδώ ήταν πάρα πολύ δυνατός, γιατί έχουν Vi, που μόλις σε μπει η Vi σηκώνει σπόρτα, ο Άλισταρ δεν μπορεί να κάνει free combo. Αλλά όχι ότι το μίλιο είναι κακό. Όχι ότι το μίλιο είναι κακό. Το μίλιο κλωτσάει πίσω την αγελάδα μόλις πάει να μπει. Καθαρίζει το stand της στα λίγια που είναι και αυτό σημαντικό από τη δικιά του πλευρά. Αλλά περιμέναμε ότι ο Κέρια θα φέρει κάτι διαφορετικό, κάτι δικό του. Γιατί θέλαμε να δούμε που είναι το support μετά σύμφωνα με αυτόν τον παίκτη. Λοιπόν, boys, πάμε, βάλτε τα predictions. T1 ή χλε, ποιος πιστεύετε ότι κερδίζει το πρώτο game της σειράς? Όχι το series, το πρώτο game.
Όποτε έχουμε T1, η T1 είναι μπροστά στο prediction. Περιμένω, το T1 Genji δεν το έχουμε. Το T1 Genji στα playoffs, για να βγάλουμε ποντάκια εκεί. Ωραία. Μου αρέσει πολύ το combo της Hanwha Life. Δεν θα πω ψέματα, νιώθω πως αυτό το combo που έχουν φτιάξει με τη Vi και να έχει και τα Λίγια, να έχει και τον Rumble είναι υπερβολικά δυνατό. Αλλά οι T1 μπορούν να ανοίξουν το τσίρκο, ένα τσίρκο που φορσάρει συνέχεια αμυντικά με το Pantheon ulti και το Ambessa ulti μπορούν να φτάσουν εύκολα στο backline. Να δούμε runes. Press the attack. Conquerors. Κλασικά runes. Ο Zeus παίζει με Ignite. Ignite Comet. Έπρεπε να βάλω prediction να δούμε solo kill στο top lane. It's against formality. It's not the meta. Yeah. You could say. It's like picking Timo. Και ο Zeus πάει να στον πάρει το matchup, παιδιά. Ο Zeus δεν θέλει να χάσει το matchup. Fan chant metas. So I think the identity difference here is we will have a little bit of trade. Barrier popped, perfectly timed. Πέρα εντύπωση ότι δεν πάτησαν και χείλο οι Hanwha Life, αλλά δεν ήθελαν να δώσουν extra auto attacks. Παίζει μαζί με Keria, παίζουν όντως αρκετά μπροστά. Υπάρχει W στον Lucian και εδώ θα ήθελε να κάνει και το double auto, αλλά ο Delight έχει παίξει δύο καλά W σερί. Πώς κάνεις combo με άλλες όταν ο Emilio έχει το Q? Τώρα μιλάμε για Emilio 0 ping Keria. Το βλέπει να έρχεται. Junglers και οι δύο ξεκινάνε στα blue buff, ανεβαίνουν προς τα πάνω, που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κάποιο contest στο river και το game επικεντρώνεται στο δεύτερο scuttle spawn. Εφόσον οι junglers κάνουν mismatch και έχουν ίδιο timing στο πότε θα βγουν στο river, είμαστε στο δεύτερο spawn του scuttle, αν θα βγει body top. Τι βλέπω, cashback. Τρία cashback στο παιχνίδι. Underrated rune. Πολλοί junglers μπορούν να πάνε στο δεύτερο tree και να πάρουν cashback στο αυτό το meta. Ναι, όταν το κάνουν αυτό οι top laners, σαν jungler το λατρεύω όταν είμαι στην ομάδα τους. Το βλέπετε αυτό, top laners. Όταν έχετε full prio στο lane σας και δεν μπορείτε να πάρετε plate, παιδί μου, έχετε λίγα μήνες, έχετε πουσάρει το wave, θέλετε να κάνει bounce back γιατί νιώθετε ότι θα φάτε gang για να έρθει προς τα κάτω σε εσάς, βάλτε ένα βορντάκι, δώστε γνώση στην ομάδα σας που βρίσκεται αντίπαλος jungler. Είναι ο Faker ο καλύτερος Rise. Σίγουρα από τους καλύτερους, τώρα ο καλύτερος δεν ξέρω. Slight CS advantages aren't going to be what gets you the huge quest advantage that wins you the game. We'll have to see some jungle attention down there if they want to further anything. Θα μας απαντήσει τώρα. Zeka είναι out of mana. Ωραία, wardάρει, ο Owner θα κάνει ακριβώς το ίδιο, έχει ward, έχουμε copy-paste στους junglers όπως είπαμε. Τίποτα περίεργο. Δάκι εκεί στο red ας πούμε και πιο πίσω. Θέλεις να δώσεις info που είναι αντίπαλος jungler. Οπότε βάλ' το και στο red, βάλ' το στην είσοδο. Αυτός τώρα πήγε να πάρει vision στο camp. Μόλις δείτε ότι είναι τα golems πάνω, ήξερε που είναι η Vi, χωρίς η Vi να είναι στα golems. Γιατί έχει ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο clear. Έλα ρε Tommy με τους 13, ευχαριστούμε πάρα πολύ boy. Τι κάνεις? Ξέρεις τι είναι όμως ο Faker σίγουρα το παιδί του Τσόβι. Ρε χασαγγί, όχι τέτοια εδώ πέρα. Κάνει για τον dive. Ωραίο flash από τον Doran και είναι κοντά ο Owner. Ανεβαίνει με το flash. Μπορούν να κάνουν το stun, το ignite και για να πάρουν το kill. Αλλά ο Κανάβι πήρε άγκρο. Και βασίζεται στο ότι δεν έχει flash ο αντίπαλός του για να φύγει μακριά. Ήταν first blood για τον Zeus, σωστά. Άρα παραπάνω gold για την ομάδα των Hanwha Life. Και το ignite τουλάχιστον πλήρωσε. Το ήθελες πάρα πολύ αυτό το kill. Άλλες παραβολέμου. Faker έχει flash και χρησιμοποιεί το ghost του για να ξεφύγει. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε ότι και οι δύο mid laners παίζουν ghost. Είστε έτοιμοι για το καινούριο meta στο mid lane. Θα παιχτεί πάρα πολύ. Κόμπο, κλωτσιά από το παιδάκι, slow στον Delight και δείτε πόσο damage τρώει για να προσπαθήσει να κάνει ένα κόμπο.
Δεν άξιζε ποτέ. It's like you have to use your health though, otherwise they get more damage to the turret, they get more plate value. You have to kind of just sacrifice your Καλή δουλειά health από to Pace try to και stem Keria bleeding μέχρι τώρα. from the Παίζουν fields πάρα all the πολύ time. ασταμάτητα. If you do have unsealed as teleport, oftentimes that doesn't even feel that bad, but they will be able to Ο sync your Pantheon back πήρε to first now. blood. Για να το δούμε So λίγο. watch this one more time. Νιώθω ότι ήταν Konami's το όνομα του engaged here. Rumble Doran πρώτο. has flash, so Μπαίνουνε φλασάρει ο Doran. Ο Honor όμορφα κάνει flash μόλις παίρνει άγκρο. Το πήρε ο Zeus. Πήρε ο Zeus. Αλλά ήταν σούπερ οριακό. Ο 10 πήγε να ματσάρει, μα και στην Ταλίγια βγάζει νόημα το Ghost. Γιατί θες τι πει στην Ταλίγια που ήδη έχεις το Global Ulti, ήδη έχεις πάρα πολύ movement speed και με το καινούριο Home Guard απλά κροσάρεις το map πάρα πολύ γρήγορα. Μήπως το meta είναι mid laners οι οποίοι έχουν κάποιο semi-global και μπορούν να κινηθούν στο map να παίρνουν Ghost πια. They didn't think that Kanavi was there, and he wanted to try to set up kind of a 2v1 if Zeus was going to go for the Ο Pace έχει βγάλει Sin, ενώ ο Corki πηγαίνει πάλι με το TR. Γιατί νιώθω ότι ο Γκούμα θα ζοριστεί εδώ. Faker ανεβαίνει πάνω, βλέπετε, αμπιουζάρει το Home Guards, ανεβαίνει πάνω, έχει ulti, ξέρει πως ο Zeus δεν έχει flash, οπότε αμέσως θα κάνει ulti σε λίγο. 3, 2, πολύ ωραίο play, πανέμορφο play έτσι. Δείτε πως αμπιουζάρουν το map. Για να χάσει 3 minions. Πήγε top, kill και assist για να χάσει 3 minions και ο Zeus δεν έχει teleport. Που σημαίνει ότι ο Zeus τώρα για να πάει το πρέπει να τρέξει. Τουλάχιστον θα πάρει play το 10. Θα πάρει 120 gold από αυτό. Zeus, τι γίνεται φίλε μου, ζοριζόμαστε. Δράκος είναι η απάντηση της Hanuma Live γύρω από το top lane play, γιατί ο Faker τώρα είναι απασχολημένος με το να παίρνει το wave στο mid, δεν μπορεί να επηρεάσει τον Δράκο και στο bot lane έχουμε ένα mini fight να εξελίσσεται με τον Delight να μην μπορεί να κάνει το stun του, αλλά ο Pantheon χρησιμοποιεί το From the Skies. Δεν λέγεται έτσι, αλλά πώς λέγεται. Ωραία, ή πρέπει να πάρουν κάτι T1 εδώ. Γιατί χρησιμοποίησαν ulti Pantheon και χάσανε Δράκο και δεν έχουν πάρει τίποτα. Αλλά δεν έχουν τι να πάρουν, γιατί ο Κανάβι όμορφα εδώ έχει φροντίσει τα camps του να είναι down. Οπότε ο Κανάβι μπορεί να κάνει clear προς τα πάνω, ενώ ο Honor και αυτός είναι απασχολημένος με τα δικά του camps χωρίς να χάσει κάποιο counter jungle. Ulti Pantheon νόμιζαν ότι θα μπει η Vi, ότι θα κάνουν το overextend και ήθελε να κάνει την ulti γρήγορα πριν φάει burst στο teammate του. Μπορεί να ήταν λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε. Πάρα πολύ even game. Ο Doran είναι πολύ καλή αμπέσα. Ο Κανάβι παίζει καλά το map. Παίζει πάρα πολύ καλά το map. Δείτε τα camps του. Σκυπάρει το Gromp ώστε να μπορεί να πάρει Raptors, να είναι σε θέση να πάρει τα Voids. Instant recall από τον Alistar που έκανε το mini roam και κατευθείαν μπορεί να κάνει recall έχοντας πάρει το objective. Και μετά η Vi, ακόμα και το Scuttle να χάσει, μπορεί να ανέβει πάνω να πάρει 2 camps, να resetάρει και αν θέλει να πάρει Grom να κάνει κάτι, αν θέλει να πάρει Grom και να ξαναπαίξει τα camps γιατί θα βγαίνουν τα Wolves. Είναι πολύ ωραίο pathing από Κανάβι. Αν πάρει και το Scuttle η Vi, είναι τεράστιο το πλεονέκτημα που έχει. And so Kanavi, knowing that Owner used his ultimate on the bottom side of the map and cannot come over and match him there, takes the grubs out in a very decisive way there, gets all three, so denies some side lane power. Και γιατί μπορεί να το κάνει αυτό η Vi, παιδιά? Γιατί ο Pantheon δεν έχει ulti. Αν ο Pantheon είχε ulti, θα έπρεπε να προσέχουν ότι θα φάνε dive στο bot. Γιατί τα wards που έχουν δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τον Pantheon, αλλά ο Pantheon τώρα δεν έχει ulti και δεν μπορεί να βγει στο bot και να κάνουν one στον Alistar για παράδειγμα ή να πάρουν πάρα πολύ HP να ζωνάρουν από το wave. Η Vi παίζει με τα δευτερόλεπτα, αλλά όταν η ulti είναι σχεδόν up, πρέπει να πάει bot. Some late dragon contests that haven't worked out, some lane disasters, some solo kills in the mid lane. This is just good old classic LCK. Ήδη κοιτάει. Sitting back, relaxing. Wait, δεν κάνει recall. Όπα, ο Κανάβι πίστευε ότι θα έχει φύγει ήδη back. Πάει για dive. Πάει για dive. Βασίζονται ότι το Alistar Rex θα τους κρατήσει ζωντανούς τώρα στο bot lane και θέλουν να κάνουν abuse στο top με το ignite.
once Flash is back. Εύκολο cancel. Το σκότωσαν όμως. Όχι. Πέθανε. Messi play. Messi play και ο Pantheon έκανε respawn, πήγε mid lane. If he doesn't get hit by the equalizer, he's definitely fine there. It might have even been able to help Faker. Εδώ ήταν λάθος του Zeus. Ο Zeus δεν έπρεπε ποτέ να φάει το ultimate από τον Doran. Γιατί αυτό κέρδισε πάρα πολύ χρόνο, αλλά στο τέλος το παίξαν καλά. Κάψανε ένα flash για να πάρουν το flash του Doran, το kill και τον Rise στο top lane. Και μόλις έχουν κάνει το change από το lane τους, για να δείτε τα quest, είναι κάτω από τα logos των ομάδων. Κάπου εκεί που λέει T1. Ο Zeus άρχισε να κάνει damage, αλλά το equalizer, το ότι το πετυχαίνει το initial damage, είναι αρκετό για να σκοτώσει. Και τον ghost του Rise κάτω, ισχύει. Χάνομαλεφ μ' αρέσει πως παίζουν το map μέχρι τώρα. Πάρα πολύ. Και οι δύο ομάδες βασικά. Ο Honor εδώ πήγε να καλύψει το lane. Δεν προσπάθησε να βγάλει κάτι bot και δεν ξέρω αν φοβήθηκαν το level 6 του Alistar. Ότι παιδιά έχει ο άλλη level 6, ο Μίλιο δεν μπορεί να προσφέρει damage πάρα πολύ πάνω στο gank. Οπότε αν ο Alistar πιάσει καλό combo στο stun του Pantheon δεν μπορούμε να σκοτώσουμε. Παιδιά, ναι, είναι best of 3, είναι fearless, έχει όλα τα καλά. Ulti Pantheon. Oh, nice. Παίρνει το wave για να πάρουν aggro. Δεν έχει equalizer, θα πεθάνει στο επόμενο wave, αλλά ο Doran τρώει tower shot. Όπου τον αφήνει πάρα πολύ low, Zeus. Θα τον τζάρει το spear, όχι, αλλά πάλι δεν πεθαίνει, βγάζει λίγο ακόμα damage, πετάει το slow και ποιος θα πετάνει top lane. Η απάντηση είναι κανείς, αλλά ο Delight πέφτει κάτω στο 2v2. Έρχεται η υπόλοιπη ομάδα και να κάνουν dive. Phase φλασάρει μακριά από το Στάνος, ο Γκούμα σκοτώνει το παλιό του support. Και ο Phase δίνει μάχη μήπως πάρει κάτι πίσω, αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωση. 2 για 2 το trade. Παραλίγο Zeus να κάνει τρομερό play στο top. Will be one of the extra benefactors here of some plate gold in mid. Did not have his realm warp available to affect the bottom side play. Εδώ πώς πέθανε ο Delight, για να δούμε. Combo, φανταστικό double combo με exhaust πάνω στον Pace, το damage του είναι πεσμένο. Και εδώ λες το dive είναι free, ok, είναι πάρα πολύ low, έρχεται η Vi μου, έχουμε κερδίσει. Φλάσαρε. Βιάστηκε για να μην κάψουν το wave. Γιατί σου λέει, αν κάψουν το wave, έχουμε θέμα, δεν μπορούμε να κάνουμε dive. Και φλάσαρε μέσα. Πάλι το ίδιο πάνω στον Zeus, οι top lanes αμπιουζάρονται. Ορκίζομαι. Βλέπουμε competitive games εδώ και 3 μέρες. Είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζουν around top. Είναι το πρώτο παιχνίδι. Έχουν 6 deaths στο play. Συνήθως απλά τους αγνοούν. Σήμερα παίζουν καθαρά πάνω τους, τους κάνουν abuse, τιμωρούν το flash και βλέπουμε τους mid laners να κουνιούνται. Respect. Έχω κάθε 2-3 λεπτά lag στο game. Στείλε στο support της Riot. Συνήθως κάτι τέτοια θέματα μπορούν να τα λύσουν αυτοί αν έχεις θέμα με το client. Απαντάνε και γρήγορα. Άλλος πήρε tower στο top, ολόκληρο tower. Ο Ζέκα έχει κουνηθεί, έχει κάνει 2 roams στο bot. Ένα σίγουρα και μετά έχει ανέβει και για το άλλο play στο top που κάλυψε ο Pantheon στο mid. Απλά ο Faker είναι πολύ πιο ενεργός. Φαίνεται το play που κάνει. Free ρε, το κάνει να φαίνεται free, αυτό είναι το ωραίο. And Zeka was trying to control the bottom brush with control vision and was pretty far away. Faker took his opportunity to run. Νιώθω πως αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ πιο διαβασμένες από αυτές που έχουμε δει ή δεν έχουμε δει ακόμα derby τέτοιας τάξεως. Ένα από τα δύο. Vandal pipes built here for Delight, as we do have Shirelias instead of any of the healing tech, and they could have gone for here, which I do like, because speeding up this composition will definitely make it a lot more potent, and they can snowball a lot better with it. Essence Reaver
No longer an item advantage over Guma, but still incredibly strong at this moment in time for Pays. Dead even in gold, really, between these bottom laners. Στον κόσμο. Αν άλλαζαν mid laner θα ήταν. Κοίτα, είναι ανάλογα τη φόρμα του Ζέκα. Ο Ζέκα κακός παίκτης δεν είναι. Το 99% των ομάδων στον κόσμο, αν έπαιρνε Ζέκα, θα ήταν upgrade. Δυστυχώς για αυτόν είναι σε μια ομάδα όπου αν δεν κερδίσει τα πάντα φαίνεται σαν αποτυχία, είναι σαν Genji. Το σκορ είναι 5-4, διαφορά είναι στα 1000 gold και ο Doran μπαίνει aggressive. Θα έχουμε ένα 2v2 fight. Ο Zeus στοχεύει, αφήνει ένα καλό χαλάκι κάτω. Το damage είναι πάρα πολύ λίγο. Ο Doran δεν έφαγε τίποτα. Βλέπουμε ένα game που είναι top gap. Ο Doran απλά γκαπάρει τον Zeus. Just cannot win it alone. First him down so quick. This is that Essence Reaver. Nice combo. Ο Ζέκα θα πετύχει το πέρα το stun, αλλά ο Kerry έφερε την άνω και δεν τραβάει σκανδάλι. Ο Delight δεν κάνει καν το ulti του, μένουν πίσω. Θα περίμενες εδώ ο Rumble με το Ignite, με το ulti, να περάσει αρκετό damage ώστε η Vi να σκοτώσει την Ambessa που δεν έχει ulti. Δεν της έκαναν καν damage. Εγώ ήρθα να δω ρε φίλε Guma vs Base και δεν βλέπω τίποτα, βλέπω μόνο το play. Εδώ για να δω τι έκανε ο Zeus. Ignite. Ο Doran παίζει πάνω από το χαλί. Τα replay είναι μπαγκαρισμένα, παίζει ο ήχος του Κόρκι. Ο Pays μέχρι τώρα είναι καλός. Ο Pays δεν έχει κάνει κάτι λάθος. Έχει 2 items. 200 gold μπροστά μόλις. Αλλά επιτέλους, διαφορετικό gameplay, πολύ επιθετικό gameplay. Θέλει να μπει ο Κανάβι. Να μπει! Oh my god, τον πιάρουνε πάνω στο dash! Το RNG είναι με το πλευρό τους, περιμένουν υπομονετικά μήπως μπει κάποιος άλλος, αλλά και τώρα φεύγουν μακριά και έχουν πάρει το TP του Zeus, το TP από το upgrade. Θες να μου πεις ότι τώρα ο άλλος έκανε predict ότι ο Pays θα πηδήξει μέσα και μάζευε το Q του τόση ώρα? Αυτό ήταν play από το πουθενά. Έχει ακόμα ulti ποιος? Έχει ultimate ο Ζέκα και ο Zeus. Αλλά αν πάρουν τον Δράκο μιλάμε για soul point και οι T1 μετά παίζουν με το timer του soul πάνω από το κεφάλι τους. Ο Zeus περιμένει στο side για να στρώσει καλό equalizer και ο Honor δεν μπορεί να μπει μέσα στο pit. Ο Δράκος είναι free, δέχονται το χαλί, μπει μέσα ο Delight, σμπρώχνει τον Zeus και αν πάρουν το kill είναι huge για τον Κανάβι. Με το λίγο extra gold πάνω του soul point kill και μπορούν να κάνουν reset και να πάρουν τα waves. Οκ. Μόλις είπα ότι δεν έχει κάνει κανένα λάθος, απλά jumpar μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Pays, welcome ρε φίλε στο caster scares του TL Nero. Καιρό είχα. Για τα groups, το LCK είναι χωρισμένο σε 2 groups. Το group που θα κερδίσει, παίζουν τα groups μεταξύ τους games. Το group που θα κερδίσει περνάει playoffs, το group που θα χάσει η πρώτη ομάδα περνάει playoffs, οι άλλες 3 περνάνε play-ins και ο τελευταίος είναι εκτός τουρνουά για το LCK Cup. Είναι λίγο μπερδεμένο το πώς δουλεύει. Στο ένα group είναι η T1 και η Genji, στο άλλο group είναι η Hanwha Life και η DK. Work their way through lane, and now he's just going to be a menace the entire game. He offers that front line, also offers another source of engage alongside of the Vi, and a very safe one at that, because of course it is Alistar. So, bit of a back and forth in terms of the gold difference over time, but now we're very much even in this game in terms of gold. Hanwha Life Esports though, 3 Drake plus 3 of the Void Grubs. Ιδανικές διαφορές. Ο Κόρκις θα κάνει το TR και μόλις φτάσει τρίτο item θέλω να δω αν πάει collector σε αυτό το game όπως κάνει ο Ruler ή αν πάει με κάποιο κανονικό LDR.
ticks will come through here in just under 4 minutes time, and then he'll get an extra level. Ο Rise έχει σίγουρα free scaling. Και οι δύο mid laners σκέιλαρουν. Απλά ο Rise τώρα που θα βγάλει actualizer, η διαφορά του με την Ταλίγια είναι τεράστια. Η Ταλίγια είναι πολύ καλό setup mid laner, αλλά το damage που προσφέρει σε σχέση με του Rise δεν είναι καν κοντά. Βασίζονται στο ότι ο Rumble θα φέρει το magic damage. Αλλά ο Rumble είναι 2-5, πάει ζώνιας, έχει defensive botες. Amount of control they'll get from said team fight, and side laning becomes a lot easier with that Ocean Soul. And then maybe Faker's win con doesn't necessarily. Ακόμα φαίνεται T1 game. Κυνηγάνε τον Honor. Όπαραν Ghost. Όπαραν τα πάντα για να πάνε πάνω του, αλλά έρχεται ο τείχος για να δούμε τον Drift. Not quite as good as what we saw earlier. Δεν θέλω αυτό το beef. Okay, I don't want this beef. Actually hit the turret, you know, like he saved it. He didn't allow it to run into the wall, so he's going to keep HLE here for a little bit longer, but he's not going to do what we saw earlier from Career and actually ram it into the turret. 2 λεπτά για Soul. Κάτι μου λέει πως οι Hanwha Life δεν θέλουν να παίξουν το Soul σε κανονικό 5v5. Δεν νιώθω ότι είναι στο σημείο που θέλουν να βρίσκονται. Up on the top side of the map. And this Lucian is no longer able to just walk up and kill pressure Guma. Like, he can trade with him, and the Muramana will transform soon, but if he goes too far forward, he's already been caught once. He will see Kanavi on this ward. He'll think twice about pushing up any further. But now, Highlight Esports have stabilized. You know, the 2 item spikes here for the Corki. Guma's probably sitting on a decent amount of money. Okay, ο Faker πηγαίνει back. Έχει πάρει το Wave. Ο Πρωτοβουλίας είναι εδώ με τους 8 μήνες. Πρωτοβουλία Welcome to the Jungle Boy. Στην καλύτερη στιγμή του stream και στην πιο ήρεμη στιγμή του game. Για να δεις και εσύ ποιος θα καταφέρει να κερδίσει στο τέλος. Παιδιά, όπως είπαμε, πρώτο παιχνίδι. Best of 3. Φαίνεται πάλι Πρωτοβουλία, τι κάνεις. Ο Alistar έχει bundle pipes. Ωραίο το bundle pipe και για τον Rumble στο overhit και για τη Vi. Παράει πάρα πολύ γρήγορα. Παίζει ισχύει πως έχει μείνει λίγο πίσω στα CS. 20 CS είναι 3 waves. Και δεν βλέπουμε τον Lucian να κλικάρει μπροστά, να χρησιμοποιεί το Culling για να κάνει damage. Είναι λίγο πιο συντηρητικό το gameplay τους για τώρα. Οι T1 έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Ένα playstyle που συμφέρει λίγο και τους Hanwha Life, έτσι, που όπως είπαμε θέλουν να φτάσουν σε ένα σημείο που θα φαϊτάρουν με τα 3 items. Corki, με τον Rumble είναι μέσα στο game με τα extra αντικείμενα, θα δούμε. As T1 need to be very careful about this setup. All summoners up. Flash for everyone on the rift. Okay, δεν θα κάνει ulti πάνω στον Faker, αλλά έχουμε ένα τρελό collapse να έρχεται από την πλευρά του Δράκου. Χρησιμοποίησε το Ghost ο Faker, να το αυτό είναι το κλικ που ανοίγει στο Culling και περνάει το μισό HP του Guma. Θα το παλέψουν, ο Kanavi χάνει και αυτός πάρα πολύ HP, δέχεται root, αλλά έχουν πιάσει τον Honor. Αλλά damage δεν είναι ακόμα εκεί το damage. 1000 φορές οι Hanwha Life να αφήσουν το objective και να περιμένουν. Ο Zeus μέχρι τώρα έχει φάει ένα μικρό gap. Δυστυχώς για αυτόν το matchup δεν πήγε όπως ήθελε και ας έχει το ignite. They were able to wrestle that vision back away and get their first dragon of the game. They'll also pick up this additional turret here on the bottom side for the Ambessa, who's a full level up on Zeus in this game. Has spent a lot more time. Ο Lucian Culling σε λίγο θα κάνει πολύ ζημιά. Να δούμε να έχει PTSD και ο Zeka ή ο Guma. 4 items Lucian. Yeah, just essentially sticking together better as a team from the blue side, able to get εδώ αν τον βρουν δεν είναι καθόλου κακό play. Μπαίνουν μέσα στο jungle, εντοπίζονται. Και αυτό σημαίνει πως δεν θα πάνε ούτε για το blue. Ο Zeus είναι σχεδόν 1,5 level πίσω, όπου είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Θες ο Rumble σου να πάει 16, να κάνει unlock το level 3 ultimate, το extra damage, το μικρότερο cooldown από αυτό. Αλλά η Ambessa είναι λίγο πιο κοντά. Λίγο πιο άνετη. I do wonder about his impact as the game comes along and Thorin gets even more fed. I think it's Hanwha you really need to group
Σπάνια βλέπεις το mid να είναι παραπάνω levels από το top, αλλά ο Rise με το Road of Ages το είδαμε και στο προηγούμενο game από τον Showmaker να κάνει έτσι ωραία πραγματάκια. Για το LCK Cup είναι το πρώτο split του LCK με διαφορετικό format, είναι με τα groups όπως είπαμε, δεν είναι το κλασικό παίζουν όλοι με όλους και πάμε playoffs, είναι groups, playoffs και ο νικητής πάει first stand μαζί με τον δεύτερο. And if Faker dies in sides before an objective, which with Baron up, like he can't TP back in, so he has to play this really. Pays 3 items, ολόκληρο LDR. I think that the vision game here for Hamalife has been very. Ο Lucian αρχίζει και πονάει παραπάνω, αλλά collector και έξτρα crit για τον Guma. Πώς ηρέμησαν έτσι, αυτοί παίζανε μόνο ξύλο. Οκ, παίζανε μόνο ξύλο και απλά σταμάτησαν. Σαν να δώσαν τα χέρια, ο Owner δεν ουλτάρει πια, δεν ψάχνουν τα sides. Σταμάτησαν να κυνηγάνε τον Zeus. Μπορεί οι μπότες μαζί με το μικρό Ζώνιας να τους έβαλαν λίγο να αναρωτηθούν αν αξίζει πια. Αλλά είναι πολύ πιεσμένος. Ο Zeus βλέπετε ότι δεν περνάει τη μέση του lane ποτέ. Αντιθέτως ο Doran τον πουσάρει και ο Zeus μαζεύει το έχει κάτω. Παιδιά, αυτό μετράει για το first stand. Έχουμε 3 internationals. First stand, MSI, Worlds. Οι top 2 ομάδες από εδώ πηγαίνουν στο first stand. Καλησπέρα, Ρετάσο. 8. Γκούμαμι! Το ήθελε πολύ. Ο Zeus δεν παίρνει gold, είναι πάρα πολύ sad. Αυτός ο Rumble απλά ό,τι CS του δώσουν, δεν μπορεί να πάρει τίποτα άλλο. Τα λίγα πηγαίνει Void Staff, πρέπει να μπουστάρει τον damage, αλλά τουλάχιστον ο Zeus θα έχει 16 πριν τον Draco. Δεν θα κατέβει με άδεια τα χέρια. He is a huge powerhouse in this game and will be able to do way more damage throughput than the Talia could ever hope for. So it's a battle of long-term damage versus. Ο Rumble πηγαίνει κι άλλο needlessly. Και αυτό είναι καλή επιλογή, διότι μπορείς να πας ζώνιας και να το κλείσεις κατευθείαν. Απλά το ζώνιας είναι τόσο φθηνό η συνταγή του να την αγοράσεις, όπου μπορείς να στολάρεις, αλλά έχουμε fight στο middle, είναι πάνω στον Pace. Ορμάνε με το equalizer. Ο Pace φλασάρει μακριά, αποφεύγει το combo, αλλά η Vi είναι πάνω του και κάνει πάρα πολύ damage για να πάρει το kill. Από την άλλη πλευρά, 1v3 από το Doran Dasari μακριά και μπορεί να κάνει flash μέσα στο pick και ξεφεύγει. Ενώ ο Faker λιώνει τον κανάβι και με ένα ακόμα spell θα τον σκοτώσει. Owner φλασάρει, στανάρει, μπαίνει μέσα ο Faker, πιάνεται πάνω στις πέτρες, είναι και αυτός νεκρός. Double για τον Guma, όπου τώρα βρίσκει τον Keria και του λέει θυμάσαι παιδάκι, θυμάσαι πως ήταν να είμαστε μαζί. Γιατί όχι πια, η φιλία μας τελείωσε, 5-0 ο Guma. Πολύ σπασμένο fight, πάρα πολύ, δηλαδή ο Pace πιάνεται από τη μία, ο Doran πιάνεται από την άλλη. Ο Keria δεν έχει που να παίξει, γιατί το ένα κέρι του είναι μακριά, ο Ambessa είναι μακριά, ο Lucian πέθανε. Και όλο αυτό επειδή παίζεις Vi και μπορείς να κάνεις point and click ulti. Θέλω να δω πάλι το replay, θέλω να δω τι πήγε τόσο λάθος. Γιατί ο Lucian πέθανε από τη Vi, τον εγκατέλειψαν. Ο Faker, για να δούμε πού σπλιτάρει. Ο Faker πηγαίνει από τον μεγάλο δρόμο και ο Delight δεν τον αφήνει να πλησιάσει τον Lucian. Άρα δεν υπάρχει collapse. Εδώ προσπαθεί ο Doran να πει: μπαίνω σε όλους, πιλάρω. Αλλά η Vi είναι αρκετή. Ήταν ωραίο play στο πώς όχι μόνο σπλίτανε 91, αλλά τους ανάγκασαν να σπλιτάρουν παραπάνω οι ίδιοι Hanwha-Life. Αν πάρουν το Soul είναι big. Ήταν το Soul είναι big. Είναι big αυτό το healing. Ο Faker στο τέλος είναι αυτό που λέμε θόλωσα, πάω να κάνω το damage. Ο Guma είναι τέρας. Ο Guma έχει 5-0-2-4 αντικείμενα και μπότες. Εδώ αν πάρεις αυτό το πύργο free, μπορείς στον tier 3 πύργο να παίξεις το ultimate του Rumble. Από μόνος του τώρα μπορεί να κάνει μπόλικο damage για να τους φορσάρει πίσω. Ο Ryze είναι mid, το βλέπουνε, ξέρουν ότι είναι 5v4. Απλά κλικάρουνε μπροστά, δεν φοβούνται κάτι.
Δίνουν το inhibitor, πάνε να πάρουν κανένα objective shutdown στο mid lane. Είναι objective shutdown. Όχι. Πάνε να πάρουν play για το Rise. He's like, I guess I will watch me do this. Let me press all my buttons. Clear this wave and then do massive damage to the turret. He will ultimately get it, it looks like here. Το πήρε It's τουλάχιστον. not an equivalent exchange on the map. Δεν ήταν 0 gold. Τον έπιασε ο Ζέκα και είναι πάνω στο equalizer. Ο Faker συνεχίζει να τρέχει μακριά χωρίς να έχει ghost. Αλλά γυρνάει στον Ζέκα, θα τον σκοτώσει κιόλας! Faker μπαίνει μέσα στο ulti και δεν θα φύγει τελευταία στιγμή. Παραλίγο να φαρμάρει το highlight. Ήτανε τόσο κοντά στο να φαρμάρει το highlight. Γιατί η ulti έκλεινε ενώ η Vi τον είχε πιάσει. Αλλά παίρνει tower και one for one, δεν ήταν καθόλου κακό. Όχι, αν έφευγε το ultimate Vi ακυρώνεται. Μόλις ο Rise κλείσει το ulti, η Vi πέφτει εκεί που είναι. Gets a kill back, gets the turret, the last possible second. Pays now picks up IE as his 4th item here to match Guma. But the map control is so important, and you know, you look at gold as we'll watch Faker actually real quick. Το POV του. Actualizer on 3, third item, third hotkey. Το πάτησε. He's gonna press it, and I love how you put his actualize his way out of here. Because that is exactly what happened until Βρω, ξέρετε τι κατάλαβα μόλις τώρα. Ότι το actualizer, εμείς το σκεφτόμαστε ότι μπουστάρει το damage του Rise, σωστά. Του μπουστάρει και την ασπίδα από το Seraphs. Οπότε, το συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω στον Rise τον κάνει και πιο tanky. Γιατί τώρα είδα μία ασπίδα που ήταν πολύ μπαμπάτσικη. Και τώρα, δείτε ποιο item έβγαλε. Έβγαλε το penetration που χιλάρει. Μπουστάρει και το healing από το item. Ανοίγω το actualizer, με κάνουνε focus, παίρνω μεγαλύτερη ασπίδα και αν σκοτώσω κάποιον, οπ, και παραπάνω healing. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Η διαφορά, παιδιά, δεν είναι ούτε 3 χιλιάρικα. Το μεγαλύτερο gold value που υπάρχει σαν διαφορά είναι το soul και εννοείται το bot lane που είναι πολύ μπροστά ο Guma, έχοντας last whisper και heal reduction, μπει μέσα ο Zeka, κλείνει δρόμους, θέλουν να πάνε στον Keria, αλλά ο Keria πρέπει να φύγει από το tower και αυτό ανοίγει καινούριους δρόμους που δρόμους θα τους καβαλήσει ο Owner. Είναι low, αλλά μπορεί να φύγει μακριά. Και τώρα έχουν πιάσει τον Κανάβι, το έχουν πάρει το GA. Μπρει μέσα στον Doran σε 4. Μπορεί να πάρει κάποιον. Αλλά και τώρα είναι ζωντανός, με κάποιο τρόπο δεν πεθαίνει. Και ο Pace σερφίρεται από το ultimate του Faker. Μπαίνουν πίσω στο backline και οι T1 βρίσκουν με κάποιο τρόπο ένα απίστευτο fight για να γυρίσουν το game. Τι βούτες ήταν αυτές. Ο Owner πιάνεται. Δεν χάνει GA. Ο Doran μπαίνει σε 4. Δεν πεθαίνει, δεν τον ενδιαφέρει καν. Ο Rise και ο Pace μπαίνουν μέσα στο ultimate του Rise και απλά σκοτώνουνε. Replay, coach, ένα replay. Ευχαριστώ. Ωραία, όλα ξεκινάνε εδώ με το ultimate τα λίγια Rumble να καίγεται. Οπότε 2 ultimates κάτω από τη Hanwha Life, αλλά ο Keria είναι μακριά, δεν μπορεί να κάνει defend το tower. Και ο Owner, δείτε που είναι. Είναι πολύ μπροστά, άρα πιάνεται από το combo και δέχεται damage. Εδώ όμως, δείτε τον Doran. Γιόλο! Πώς έζησε. Πήκε, σκότωσε, πήρε cooldowns, κατάφερε να τασάρει μακριά, ώστε τα carries του να μπουν μέσα στο fight με το ultimate rise και να μην υπάρχουν cooldowns για να τους abusarουν. Respect στο όνομα του Doran. Faker πια 2.000 gold μπροστά. Yeah, I mean, you were mentioning how like Owner can't just run at Corki and press his stun and win a fight that way. But if they're going deep and they're getting out of position, you've got Rise, Pantheon, even Keria throwing balls at them. Like there are ways for T1 to keep you around. Οι Hanwha Life ξεκινάνε τον Baron και οι Hanwha Life θα πάρουν τον Baron, κλείνουν και την πόρτα στο πρόσωπο των T1. Μόνο με τον Owner να μπορεί να κάνει steal, αλλά αν μπεις για το steal θα χάσεις και το GA. Όχι. Teleport bot ο Zeus θέλει να πιάσει το wave πριν ο Doran το σπρώξει πάρα πολύ μέσα.
Α, έχει Elder, τι λέω, έχει Elder σε 10 δεύτερα. Δεν βλέπω τα timer στο map και μπερδεύομαι. Τα timer είναι μόνο πάνω δεξιά και αριστερά. Ο Delight κοιτάει μήπως μπορεί να κάνει κάποιο combo, αλλά λογικό να είναι φοβισμένος σύμφωνα με το προηγούμενο fight. 1-5 και ο Άλιστορ πηγαίνει back να ανανεώσει wards, μπορεί να πάρει κάποιο αντικείμενο. Αλλά έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, μην ξεχνάμε ότι τα home guards τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο να σε φέρουν εκεί που θέλεις. The cease and desist and the rumble on top of it. Pays has his flash. That's the most important one. I think that's Γκούμα. available here. Από την πάνω πλευρά, μαζί με τον Ζέκα παίζουν για τα waves. Και θέλω να δω αν η Hanwha Life είναι ok. Έχει καλό top wave. Πρέπει να πουσάρουν τα sides, πρέπει να παίξουν λίγο με τα sides εδώ. Αλλά δεν έχουν τον τρόπο. Μόνο ο Ζέκα μπορεί να πάει bot, να σπρώξει το wave και μετά να παίξει με το ghost με το ulti του. Το ξεκινάνε! Ο Θεός βοηθό, ο Ζέκα δεν πετυχαίνει combo, οπότε τώρα τα spells είναι σε cooldown. Πού πάνε? Άλλαξαν side! Αλλά ο Honor είναι δύσκολο να πλησιάσει. Τον bounceάρουν μακριά, ο Άλιστερ ενεργοποιεί το unbreakable και δεν δέχεται πάρα πολύ damage. Και τώρα με τον Elder Hanwha Life μπορούν μέσα, σκοτώνουν έναν και μετά οι υπόλοιποι απλά ακολουθούν. Ο Κανάβι μαζεύεται στο backline και μπορεί να πεθαίνει, αλλά πάλι έχει δώσει χρόνο στους υπόλοιπους να σκοτώσουν ότι είναι μπροστά τους. Και τώρα ο Κέρια μαζί με τον Pace ψάχνουνε να κάνουν κάποιο ύποπτο play, αλλά είναι 4 οι αντίπαλοι και ο Zeus έχει flash! Μέσα στο πρόσωπο της παλιάς του ομάδας μπορεί να βρει και τα 2 kills, το ace και το 1-0 για τη Hanwha Life. Πολύ ωραίο game. Πολύ ωραίο game. Τακτικό game. Οι T1 προσπάθησαν, αλλά με το soul και το πόσο χώρο έπαιρνε η Hanwha. Παιδιά έχουν την ταλίγια που πετούσε κόμπο, τείχους, τους μπλόκαρ από παντού. Respect. 1-0. Αυτή η HLE φάνηκαν τρομακτική, να ξέρετε. Πολύ τρομακτική. Wait, Hanwha Life είναι first pick και blue side. We'll just have that band again. Jungle θέλουμε βάζουμε σένα. Έχουμε jungles, παιδιά. Σας λέω και ο Pallet και ο Drofan φαίνεται να είναι σε πολύ καλή φόρμα. There's a lot of prio picks here. The Orion and the Azir are gone. The Lucian's gone, of course. Aurora first pick, Very ναι. flexible. Ερωτηματικό. But less relevant in the top lane with no rumble to speak of. Surprised by this one, to be honest. It's a pretty unusual. Ερωτηματικό ειδικά με τον Jarvan να είναι The open. Nico also still was available. Για να πάρει Jarvan ο Honor, εσύ τι παίρνεις? Zinzao. In LCK Cup as it has been for all of 2025. Ο Jarvan μπλοκάρει και τα immobile AD carries τύπου Sivir ή Aphelios που θα πάρουν οι ίδιοι. Aphelios Jarvan. If he's insane at Nico, he's also insane at Thresh. Αν το αφήσουν θέλω να δω install ο Κανάβι. Pick it right here. Το κρεβάτι που πήγε έχει φύγει εδώ και καιρό. The classics here of Aphelios. Pays and Guma both really Όντως! efficient at the champ. As owner Shinjao, Θα πάρει Honor τον Shinshao. the champ that you had in your mind when you were watching him play throughout 2025. Γιατί δεν παίρνουμε Jarvan. I'll lock that one in here again. Wukong Είναι το χαμένος. Μου αρέσει πολύ, νιώθω πως αυτό το μέτα ο Jarvan έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Το ότι έχει γρήγορο clear, ότι μπορεί να είναι relevant νωρίς, ότι έχει 2 items τα οποία είναι perfect, δηλαδή ο Wukong δεν είναι τόσο δυνατός στα early levels όπως ο Jarvan. Και είναι πολύ εύκολο να τιμωρήσει picks όπως ο Aphelios. Καλά ναι, είναι ωραίο deny από τον Keria ο Rakan. Έλα Keria, τι έχουμε για να παίξουμε μαζί με τον... Θέλω να δω τι έχει ο Keria για να παίξουμε μαζί με Aphelios. Θα είναι ένα κλασικό Lulu, που δεν είναι κακό το Lulu στον Rakan, γιατί τον κάνεις polymorph πάνω στο W animation και δεν μπορεί να κάνει knock-up. Ήταν καλό το Casio, το Casio θέλει να δει και το matchup του λίγο. Ρε, πριν μας έκανε follow ο Doran και δεν του είπαμε thanks για το follow.
Poppy angle. Να το... Και το Poppy ok, απλά ο Aphelios έχω πει ότι είναι αρκετά dependent στο support του. Δηλαδή ο Aphelios είναι από τα λίγα support που θα παίξεις Pumpkins μαζί, Stress μαζί του, Lulu μαζί του, το support τον κάνει enable. Είναι περίεργο champion. The scaling Aphelios and then the team that tries to kill the Aphelios. And Yone, pretty good at getting on top of and killing the Aphelios. Zeka's very good at that champion. Zeus also very good at that champion. And they have AP in the top lane already, or at least in a lane. Because I suppose Zeus could play it as well. When you have Zeus and Zeka and you have a Flex Aurora, it's Θα ήθελα πάρα πολύ να κρατήσουν counter pick για το mid. Just ban it. Galio going to be denied and you think about Galio. Zeka θέλει να παίξει Akali. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Απλά το κάνουν για το comp, right? Δεν θα παίξει Akali ο Zeka, right? Και τα ultimates που θα μπορούσε να κλέψει ο Silas εδώ. Από τη μία έχει Rakano Wukong. Στο top με Rumble μέσα να είναι εκτός, έχουμε Sion Rek'Sai που έχουν τιμηθεί πάρα πολύ. Έχουμε Cassante, Sion είναι εκτός. Μην πάρουν απλά Cassante εδώ πέρα και απλά παίξει ο Zeus Rek'Sai. You could still just play Cassante as well. Yeah, would be kind of the next tank on the line. Αλλά θα ήθελα να κρατήσουν counter pick για τον Faker. Κάτι μου λέει πως θα δούλευε. The Rek'Sai is available for Zeus, and there are other picks that he is really well known for. Like he could play into the Cassante, for example, the Jax, that new Dusk and Dawn build that is very popular right now. Again, assuming θα μπορούσε να πάει η Aurora top και να πάρουν κάτι για τον Zeka, γιατί ακόμα το Aurora, παιδιά, δεν ξέρουμε πού πηγαίνει. This is incredibly popular right now. A lot of people are spamming this in solo queue. Ό,τι φαίνεται πάει mid. Ό,τι φαίνεται πάει mid. Ή και όχι, γιατί βλέπω κάτι περίεργα hovers. Τι γίνεται? Αν είναι Aurora, Nar. Πολύ AOE. Πάρα. Οκ, οι 4 έχουν AOE ultimates. Και το AD carry για τον Guma θα είναι η Sivir. All 5 champions are primed to kill that Aphelios, and Pei's got caught enough already. Now, surprised to see Guma pull out the Ziggs here. Oh shit! And it's not a pick he was known for in a very Zig-centric meta. Μας αρέσει. It's going to be great follow-up to all that CC. Yeah, you know, Guma, hopefully given the time, Ισχύει πως τώρα ο Silas έχει και την ultimate του Rakan, έχει την ultimate του Nar που είναι εξαιρετική. Αλλά Faker μήπως θέλεις κάτι πιο control, κάτι Victor. Οκ. Τελικά είναι το Silas angle. Είναι το Silas angle. Το ακούμε. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Faker Show. You get to level 6 with the Wukong, you get through that tougher part of the early game, you feel really good about this draft. Πάμε να βάλουμε predictions. Silas is going to be stealing that R ultimate. He's going to be Έχουμε τώρα Χλέ an insane amount of frontline without it, and then can use it into an additional engage tool to set up pays. He is another wild growth target. Κοίτα, τα Duster έχουν αλλάξει πολύ από το προηγούμενο season. Or just help peel in the frontline. Πώς και τώρα με Cassante αν είμαστε Χλέ. Γι' αυτό με προβλημάτισε το Ziggs. Γιατί βασίζονται πάρα πολύ στο ότι ο Nar θα σνομπολάρει το side. Θα βγάλει γρήγορα cleaver, θα παίξει πάρα πολύ όμορφα όπως ξέρει να παίζει. Και δεν θα χρειαστεί να μπουν μέσα στα fights. Γιατί όντως το Aurora Ziggs δεν είναι αρκετό για να σκοτώσει ένα Cassante που απλά μπαίνει μέσα και σου λέει είμαι πάνω σου. Όχι παιδιά, τώρα 81 πρέπει να κερδίσουνε. Τώρα 81 πρέπει να δώσουνε πόνο. Εδώ στα λάθος μεριά τα points. Γεια συγγνώμη φίλοι μου, δεν έχουμε refund στο stream. Φωνάζουν, έχουμε φωνές σήμερα στο γήπεδο. Και από τις δύο πλευρές επίσης έχουμε πάρα πολλούς πόντους για την D1. Ο κόσμος της είναι εδώ.
Να δούμε αν είναι και η ομάδα εδώ, να μας πάει σε Game 3. Πάντως Space με αφίλιος είναι πάρα πολύ hot. Εμένα μου αρέσει. Το ότι έχει Λούλου δίπλα του μου αρέσει ακόμα παραπάνω. Παιδιά, δείτε λίγο το setup του Zeka στο mid lane. Ignite, Electrocute. Ο Zeka νομίζω είπε ότι κάτσε, είμαι καλός με Assassins. Τι κι αν η Aurora είναι και αυτή Assassin και μπορώ να την παίξω melee. Question mark. Against the Aatrox. Exactly. That's what I remember. Sometimes I write my own memories, but I think this one is true. Το πράσινο όπλο τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα από ό,τι είναι κανονικά. Μπορείς να ποκάρεις. Μπορείς να παίξεις με το range. Αλλά έχουμε και τον πιο clutch Sylas παίκτη στον κόσμο. Ο Zeka μπορεί να είναι ο καλύτερος Sylas, αλλά ο Faker είναι ο πιο clutch Sylas. Τον έχουμε δει σε παγκόσμια, σε τελικούς, να βγάζει μερικά plays όπου δεν μπορείς να βγάλεις κανονικά. Δεν θα έπρεπε να βγάλεις. Lysandra, you guys were talking about this yesterday. Yeah. With the karma as well. No karma just yet. I mean, the thing about karma is I'd be okay with it if I could just understand what she was talking about. Επίσης, ιστορικά μιλώντας, ο Nar μπορεί να είναι το καλύτερο pick του Zeus. Το έχει παίξει πάρα πολλές φορές και έχει πολύ καλά stats με τον Nar. No, it's a thing. No, I'm pretty Ένα sure pick που they σίγουρα had ξέρει καλά. translations, or at least Αλλά επίσης ένα pick όπου, ξαναλέω, draftαρες πάρα πολύ away. Το βλέπετε ότι όλοι και οι 5 παίκτες των Hanwha Live έχουν τρομερά away ultis. Όπου αν πιάσει ο Rakan το engage, το πιάσει ο Kanavi το engage, οι υπόλοιποι μπορούν να κάνουν follow-up και να χτυπήσουν όλα τα cooldowns τους πάνω τους. Αλλά ταυτόχρονα έχεις έναν φίλος όπου στο late game θα περιμένει υπομονετικά να σε φαρμάρει. And as you say, like, Lulu's winning, but the Ziggs is fine here. Does have teleport, of course. And this is a fairly stable lane. It's not like there's kill pressure for the FLAOs. Shouldn't be. Okay. This is a lane that's won by the Gnar. Το R-Gnar όταν το παίρνει ο Sylas κάνει άπειρο damage. Δεν είναι από τα καλύτερα ultimates. Το χρησιμοποιεί και κατευθείαν. We'll grab an extra ward there. Scries. And is just gonna head over and keep Αυτό είναι πάρα πολύ κλασικό. Αλλά έχει κάνει Raptor start. Ωραίο το pullback. Ο Guma χρησιμοποιεί καλά τα cooldowns του. Αλλά εδώ ο Nerhan δεν έχει red buff. Και ο Kanavi ξέρει ότι με το armor buff το οποίο έχει μπορεί να παίξει το fight λίγο παραπάνω. Αλλά εδώ σέβονται πάρα πολύ το ότι ο Faker είναι ο Faker. Και πριν μέσα με τα chains αλλά τα στοχή τελευταία στιγμή. Δεν φλασάρουν για το kill και ο Owner φαίνεται να έχει ένα μικρό θεματάκι. Φλασάρει μακριά και παίρνει την ασπίδα. Αλλά ο Kanavi παλεύει, πεθαίνει, μπορεί να πάρει heal Owner. Ακόμα παίζει τα auto attacks. Και είναι double για τον Faker. Με τη βοήθεια της Lulu, του Θεού και της passive του Xin Zhao, οι T1 φεύγουν νικητές από εδώ. Μήπως ο Kanavi φοβήθηκε πάρα πολύ στην αρχή. Ερχόταν ο Faker, αλλά ερχόταν και η Aurora σου που παίζει με Ignite εδώ. Δείτε τι εννοώ. Εδώ έρχεται ο Faker, το καταλαβαίνω, αλλά η Aurora είναι δίπλα του. Και μετά αφήνεις την Aurora, δέχεται όλο το damage και βλέπεις μια αγωνία να πας στον Owner. Αλλά ο Owner παίρνει το heal από τη Lulu, φλασάρει το knock-up και άλλη ασπίδα και επειδή εδώ θα πάρουν το kill, χιλάρει με το Triumph. Και τώρα ο Faker έχει double kill σε αυτό το matchup. Oh boy. But even then, I just feel like you're not going to win in the extended trade against Xin Zhao and Sylas, as you mentioned, like that, especially with Zeka just chunked out before the fight even really began. Like, Zeka έπαθε το γνωστό κοκομπλόκο. Αλλά τι ωραία τα supports, ρε φίλε. Είδαν το play από νωρίς, έκαναν follow-up και οι δύο. Did not work out for them, and now Faker's sitting 2-0, nearly 1,000 gold ahead already because of all of that kill gold. And that is not going to be a very fair silence. Ο Ζέκα έχει γίνει πολύ το ύψος του πάθους. Δηλαδή τώρα φαντάζεσαι να έχεις αυτό το roster και να μην μπορείς να κερδίσεις λόγω μη. Faker. Είναι ωραίο flank. Είναι πάρα πολύ ωραίο flank. Έχει ulti Aurora. Boom, μπαζούκα. Πάνω στον Guma. Έχει τα chains, θα κάνει πάρα πολύ damage. Ακόμα και να μην σκοτώσει, δείτε πόσο έλεγχο δίνει στον bot του.
Λοιπόν, ο Faker είναι το πρώτο mid. Ξαναλέω, το πρώτο mid που έχουμε δει σε τόσα games που ροουμάρει. Που δεν κάθεται AFK στο mid και περιμένει να πάρει waves. Κουνιέται. Είναι καλύτερο διάβασμα του meta. Είναι ο παίκτης. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά δουλεύει. Maybe with some of that pressure that they got and Delight being forced back, so at least able to get this early objective. Look at Owner's experience advantage. He has level 6, the Wukong does not. The GOAT. Πιθανότατα. The team fight, the jungle Αλλά δεν το κάνει κανείς, δεν το κάνει κανείς και δες εδώ επειδή έκανε αυτό το play. Έχασε ένα plate στο mid, αλλά έδωσε priority στον bot του. Πήρανε δράκο από αυτό το play. Το wave έκανε bounce στην επιστροφή του στο mid και τώρα έχει prio και η Aurora δεν μπορεί να πάει να βοηθήσει. Και όλα αυτά επειδή ρόμαρει στον bot. Θα πάει για το red buff, θα θέλω να πάει για το red buff, θα ήταν πάρα πολύ content. Στο top lane περιμέναμε την διαφορά, περιμέναμε ότι ο Zeus θα είναι μπροστά, ξέρουμε ότι ο Nara ακόμα και από τώρα βλέπετε έχει βγάλει μπότες, έχει βγάλει fates, ο Cassandra είναι αναγκασμένος να πάει ολοκληρωμένες μπότες για να ματσάρει στο movement speed και να μειώσει τον damage που δέχεται από τα auto attacks. Η ερώτηση είναι ποιο item θα πάει δεύτερο, μπορεί να πάει το Gauntlet για να κάνει το slow, μπορεί να πάει το Thornmail με δύο auto attackers αντιπάλους. Faker has his teleport back and can get a free back, buy an item, and then be ready to scrap again. Yeah. It just feels like should be able to get value against the mid jungle with that ignite, but as you're mentioning, not going to help him in this situation, trying to get back to the lane. It's kind of cool that we don't have to have teleport be the only thing that people take nowadays. In the top lane, του λέει αν φύγεις χάνεις plate. Even in the mid lane nowadays, with a lot of ghosts being taken. Αν φύγεις όχι μόνο χάνεις plate, μένεις πίσω στο gold. Εδώ θα μπορούσε να βαρέσει λίγα autos και να κάνει recall. Θα πάει για παραπάνω από ένα plate. Όμπα. Εδώ παίρνει. Πού πάει? Πού πάει? Είδαν τώρα κάνει στο mid και παίζουν πίσω από το tower. On the top side of the map, Kanavi does have level 6 now. He's looking for some grub control. Παίζει με αφίλιος, Οκ. Πήγαν να κάνουν διόδια, αλλά ο Rakan λέει όπα, εδώ πέρα στον bot έχουμε ένα μικρό θεματάκι, πρέπει να πάω κάτω. Θα πάρει τα voids, ο Wukong, το play έχει ήδη σεταριστεί, γιατί δείτε τι πράιο δίνει ο Zeus που δεν έχει χάσει στιγμή το push στο top lane. Αλλά αυτό θα το είχαν έτσι κι αλλιώς. Το θέμα είναι πως ο Owner δεν χάνει top side camps. Παρότι το top side του υποφέρει, ο Wukong δεν έχει μπει για invade. Και ο Owner εδώ θα πάρει λίγο extra gold, θα πάρει αυτά τα πολύτιμα camps. Τώρα περνάς καλά. Δεν σε βλέπω να περνάς πολύ καλά. Τι ζωή είναι αυτή στο top lane. Λέει χωρίς AD carry πώς θα κάνεις. Εάν παίξουν το comp τους θα κάνουν και χωρίς AD carry, αλλά η Lulu θα είναι ενοχλητική, δεν έχεις άτομο να πάει anti-shield στην ομάδα σου. Όπου η Lulu αυτό θα το εκμεταλλευτεί όσο μπορεί. I'm glad that item was removed. I was kind of on the same page as you. It made for some fun team fights for spectators. Classic Knight. Το σεβάστηκε. Το σεβάστηκε γιατί έβλεπε το Electrocute proc με Ignite να έρχεται και έπρεπε να κάνει flash. Ωραία, μου αρέσει ότι ο Owner αυτή τη φορά δεν κάθεται και τρώει απίως από κανένα. Είναι ο λόγος που δεν ήθελα Wukong. Είναι ο λόγος που είχα πει ότι μου φαίνεται περίεργο ότι δεν παίρνουν Jarvan. Γιατί βλέπετε ο Wukong είναι 20 CS πίσω, πολύ inactive στο game. Ακόμα και με έναν πολύ δημιουργό jungler. Ο Wukong δεν έχει χώρο να πάει το item, γιατί η σκέψη πρέπει να πάει σίγουρα Trinity Force, Black Cleaver, Sterax. Αν σκυπάρει κάτι από αυτά, το pick του χάνει πάρα πολύ power.
some more money. He's going back again. Wolf. Did he forget to buy? There's no way. Or like maybe he mistimed it on the He TP. might have mistimed it. Yeah. Or maybe he just needed a tiny bit more gold. Oh my so God. he TP'd in. Ο Faker πήγε back, δεν αγόρασε και τώρα ξαναήρθε πίσω και αγόρασε. So Not ideal, but I'm Okay. glad you and I realized that we were like, huh, this timing doesn't really add up. This is weird. Αποδεκτό από τον GOAT. Still going to be able to get back to lane fairly quickly. Is back now already. Μετά τον τσόβι. GOAT, εντάξει, καταλάβες. Whenever you want. Yep. It's your prerogative. Πάρα τους. Κυνήγα τους. Owners getting in there on a Kanavi. They Ο wanna nice ulti engage και το double root. on this Wukong. Μπλοκάρει την First είσοδο comes in και onto the συνεχίζουν να Wukong. κυνηγάνε. Τα slows είναι πάρα πολύ καλά και το knock-up είναι massive. Στις 23 άτομα στον αέρα, ο Owner μέσα με το flash μπορεί να πεταίνει, ναι, αλλά μετά ο Γκούμα ακολουθεί. Και ο Paze είναι ένα beast έχοντας πάρει 2 kills. Το scaling με το μέρος του. Zeus, τι κάνεις εδώ? Zeus, νομίζω πως αυτό δεν είναι το σπίτι σου. Και μόλις άφησε το Κασάντε μόνο του, ο Κασάντε που τόση ώρα υποφέρει θα πάρει free wave. I'm not entirely sure about that TP from Zeus because obviously he doesn't have his Nar. Dragon, έχουμε Nar. Κάτι είναι και αυτό. Τους Τους σμέρφαραν γιατί ο Paze είχε σετάρει το slow στους 2 που βαρούσε. Ο Κανάβι φλάσσαρε αμυντικά και έδωσε είσοδο στον Όνερο που μπαίνει μέσα με τον dash και ulti Lulu για το triple knock-up. Όμορφο. Δείτε εδώ, ο Paze κάνει την ulti, ρουτάρει, τους φέρνει όλους στο ίδιο σημείο και boom. And they just disappear. And now Paze has free agency. There's no one to engage on him anymore. In live, If they had the satchel to prevent that from happening. Live έχασε ultimate η Aurora. would have been pretty huge. They almost get the kill on the Zeka. Αυτή είναι η T1 που μας υποσχέθηκαν, right? He is one of the guys still doing pretty well at this point in time, but Paze again with shields and speed ups. There's really no threat at this point in time. Like again, this comp can't do so much when it comes to team fights and punishing the Aphelios, but in this early to mid game state where HLE Όλα are τα stats behind, του it just Paze feels με like Paze Aphelios. does whatever he wants. And it feels like the opt-in to these team fights from Είναι το most Kanavi pick του has really με been 63,4% win ratio. And, you know, Έχει 71 games Aphelios και το τρίτο pick του είναι 38 games. Δηλαδή το Aphelios το έχει σπαμάρει. I'm being a bit facetious obviously, but you know, that last fight, the satchel usage was a problem, but Και αν όχι τόσο πέρσι, σίγουρα στις μέρες του με τους Genji. 1, 2, 3, μισό HP. Storm Razor. Yeah. Now, Guma's gonna wish he had Έχεις his Storm TP Razor, έχεις Lulu, οπότε το movement speed σου είναι back καλυμμένο, here. έχεις και Also, Fleet, when Paze οπότε gets έχεις down 3 there buffs with για description, movement I might be speed. able to grab an additional plate here. Guma's gonna stay and clear this, but down goes the plate. Nice. More gold in his inventory. Faker does not have his quest completed for some reason. That can't be right. Αφού ρομάρει ο Faker, γι' αυτό δεν το έχει He ολοκληρωμένο. didn't. He was out of lane for a decent Yeah, I amount of guess. Όσο φεύγεις από το lane, παίρνεις λιγότερους πόντους στο quest σου. Είναι δύσκολο να το κλείσεις. They're like, he lane swapped to being a jungler. Αλλά στο mid lane το quest είναι λίγο whatever, ρε φίλε. Κατάλαβες, οι bottas δεν είναι τόσο αναγκαίες να τις βγάλεις κατευθείαν. Ωραίο dodge. Τον κάνουν flash stun, αλλά τους παίρνει πίσω στον τοίχο. Γυρνάει με τα chains, έχει πιάσει 2. Αφήνει τον Delight και τον Zeus υπερβολικά low. Ο Faker μπορεί να παίξει το 1v2. Slow στον Zeus. Μπαίνει μέσα με τα chains. Αφήνει άπειρο damage και μετά ο Owner πρέπει να κλείσει κάποιο kill, αλλά δεν μπορεί ακόμα. Όσο ο Faker πεθαίνει από τα minions. Κάνε TP, κάνε TP. Ατού ταλέρ. Ο Faker όταν παίζει Sylas εξελίζεται. Κάτι μου αρέσει πάρα πολύ πάνω του. Το Sylas του δεν είναι normal. That was a very risky scenario for both sides. Είναι special. Like Faker might have misjudged. Και δεν είναι special όπως το λες το παιδί μου. Είναι special. Ένα 2-0 στη χλέ έκανε. Μπήκε μέσα, ντάσαρε, έφυγε με 10 HP. We'll see a push out of the top lane. And we kind of reset to this point where the Herald spawns and Paze still has flash. Faker does not. And they have Prio. Scary thing is this Aphelios. Σκινάει ακόμα, βέβαια δεν έχει items ο Faker. Ακόμα δεν έχει το quest. Τόση ώρα δεν έχει κάνει το quest, απλά κάτι και ρομάρει. Τα άλλα πείτε ότι είναι το Άρη του και το Sylas του είναι άλλο επίπεδο, ρε. Καμία σχέση με τα άλλα. Δηλαδή το Azir του το έχουν περάσει. Το Rise του βλέπουμε ότι και άλλοι παίζουν εξαιρετικό Rise, αλλά αυτά τα δύο picks είναι πολύ όμορφα στα χέρια του.
Yeah, this is a good question. Another question I have is when is Faker going to complete Αζίρ this ποιος? quest? Είναι ένα παιδί τον λένε Τσόβι, δεν ξέρω αν τον έχετε δει. Still doesn't have the tier 3 boots. It's a little bit tougher for Silas to hit the enemy mid laner when he's not in the mid lane. And He could go mid, but we've kind of entered an awkward state where he got it late and now he wants to be in a side Εσείς που lane, πάτε? but I would assume he also wants to complete the Κανάβι ήθελε quest. πολύ να βαρέσει τον πύργο, το ήθελε πάρα We'll πολύ. have to wait and see. maybe it was like the one teleport snafu where he had to, or he had to like I go think back so. twice that actually messed up his quest timing and now he's just kind Θες of να ξαναέρθει η εποχή που θα παίζει ο Z Super Faker, bizarre. ο Faker Z, δεν νομίζω. Well, he's gonna wish he had those cooldown boots. And obviously his empowered recall. He will not for a little while. Maybe he's delaying the Παιδιά, empowered λίγα recall. τα λόγια σας Use για it τον at a better παγκόσμιο time. πρωταθλητή Τσόβι, Oh έτσι. my God, that Θέλω would να be such a ηρεμήσετε Faker λίγο. thing to do. Just like how he delayed his use of the recon ultimate here to make sure he clear those minions a little bit faster. Yeah. Yeah. Well, he That's a got- plate. There he you goes. go. All he needed was one more Nice. plate. See, he used the Ερωτηματικά. recon ultimate perfectly there. And now he's Α, ready sorry to μάγκες, have νόμιζα είναι the ήδη recall Δεκέμβριος, right ρε. after Χίλια the συγγνώμη, είμαι λίγο Oh μπροστά. my God, Valdez. He's Σε λίγους μήνες, this τσιλάρετε. guy's pretty good. Cerebral player, some would say. Yeah. At the end of the day, this dragon doesn't spawn for 40 more seconds. And his hijack is going to be up. Ωπα ρε, το damage της Aurora είναι όντως assassin. What the fuck? Ζέκα, πού ήσουν τόση ώρα? Είπε να κάνει connect, παιδιά. Ο Ζέκα σύνδεσε πληκτρολόγιο ποντίκι. Τι damage έκανε? Και παίζει και με Liandry, αλλά είναι και το Ignite Spike μαζί με το... Είναι Ignite Electrocute. Οι upgraded bottles με το extra πενέ έχουν πιάσει εδώ τον Keria. Αλλά ο Keria είναι εντάξει, δε. Σπιδούλες, flash, heal, τα κάψε όλα. Αλλά στο τέλος μπορεί να ξεφύγει. Yeah, I mean, that's a lot of money he picks up. Doesn't have to flash, but they end up taking that first turret out so quickly. Τι quest πρέπει να to πει? save the charge. Now Το the quest του dragon mid spawn, though, πρέπει να μείνεις, and the όσο είσαι supports mid have παίρνεις to go παραπάνω forward πόντους. flash. Και το quest που έχει κάθε ρόλος, όσο είσαι στο lane σου, παίρνεις παραπάνω πόντους για το quest. Επειδή ο Faker ροουμάρει τόσο, παίρνει λιγότερους πόντους γιατί είναι στο bot, είναι στο top, είναι στο jungle. Και καθυστέρησε πάρα πολύ και το quest του mid είναι οι upgraded bottles με το γρήγορο recall. Ωραίο. Ο Γκούμα τα παίζει καλά αυτά τα Satchel. Ωραίο ulti από τον Pace, έχει στακάρει όμορφα τσάκρανς και θέλουν να πάνε πάνω στον delay με το Faker να είναι πολύ κοντά. Τα chains θα στοχούν, αλλά το Q είναι guarantee. Και ο Faker τουλάχιστον θα μαζέψει έναν για τα προβλήματα που δημιούργησαν οι Hanwha Live. Oh my god, αν τον έπιανε πάνω στο Blast Cone θα ήταν πανέμορφο play, αλλά έχουμε teleport. Έρχονται και οι δύο το planers, όχι, έρχεται μόνο ο Zeus. Τα chains θα στοχούν. Ο Faker θα πεθάνει, αλλά χρησιμοποιεί το flash του, μήπως μπορεί να κερδίσει χρόνο. Και φεύγει μακριά, κάτσε, ο Pace το κοινάει τώρα. Ο Ζέκα τι κάνει εκεί? Ο Ζέκα είναι μόνος του και ο Faker συνεχίζει να σμερφάρει. Γιατί σκοτώνουν έναν, δύο, πάνε για το 3. Το Blast Cone δεν κόβεται, αλλά ο Doran είναι εκεί που πρέπει να είναι για να κυνηγήσουν το Zeus. Και ο Keria τον βλέπει, τον κυνηγάει, του κάνει slow και σερβίρει το kill. The Hanwha Live esports could not group and get anything done, and you could really feel the difference, obviously, in terms of damage output. Datus. I think Owner eventually just, yeah. He'll just get him here. No. Και σερβίρει το kill στον Owner με ένα πάρα πολύ ωραίο play. Doesn't get the kill, but Τώρα πώς έπαιξε έτσι, φίλε? really matter that much. Πώς ακριβώς ο Faker ζει από εκεί? Μπορεί κάποιος να μου πει πώς ακριβώς ο Faker ζει από εκεί? Και ο Ζέκα είναι μόνος του και λέει what? Γιατί και ο Ζέκα αυτό περίμενε. Ότι θα τον κλείσουν και θα τον σκοτώσουνε. Όχι, δείτε πόσο μπροστά παίζει ο Faker. Πιάνουν τον Owner εδώ, το Satchel ήταν πανέμορφο γιατί τον πετάει πάρα πολύ πίσω, δεν μπορεί να ξεφύγει από εδώ. Wukong και το ultimate. Και ο Faker μπαίνει, κυνηγάει κλέβοντας το ultimate της Aurora και το κρατάει για λίγο ακόμα. Βλέποντας τον Delight, παίρνοντας το kill. Γυρνάει για να κυνηγήσει τον Guma με το bounce back από το ulti, κάνει το ping pong. Και εδώ είναι ανάμεσα σε 3 άτομα της Hanwha Live με ένα teleport από πάνω. Και ο Ζέκα λέει πηδάω, αφήνω κόμπο, σκοτώνουμε. Αλλά κάνει το flash, ο Ζέκα αστοχεί το κόμπο, ο Keria κάνει polymorph τον Zeus για να του καθυστερήσει το Mega Narrow ώστε να μην μπορεί να κάνει ultimate. Και οι T1 το γυρνάνε.
there was just never really any setup for HLE. They just kind of trickled in one by one, piecemeal into the meat grinder that was Pays. And then eventually Doran was like, well, I guess Ziggs is also dead. And they end up winning the fight, taking out the dragon, putting themselves on Mountain Soul Point here. Ζέκα τον κράζουμε, αλλά είναι ο μόνος που έχει kills. Αλλά πάλι τον κράζουμε, παιδιά, μην σταματήσετε. Είναι ύποπτος. Trying to just continue scrapping He's Zeus. cassanting. I think he got a good taste of that in the last team fight. Ο Zeus έχει αργήσει, είναι 21 λεπτάκι παιχνιδιού και ακόμα δεν έχει βγάλει το cleaver. 3 plates, έτσι, for free. 360 gold γιατί μπορούμε. Obviously, there'll be some kiteback for Guma. We'll need to continue to do damage because there's a lot of threats for him. But if the Phelios is like taking half your Nars health bar out. Ο Αφίλιος δεν είναι μόνο την Αφίλιος. Είναι ότι έχει μια λούλα με 2 items. You're not going to win those fights. Catching Faker in the side would be huge. Τους παίζει. Θα σκοτώσουν 100% τον Zeus και τους ξέφυγε. Aurora ulti, Wukong ulti, ο Faker δεν έχει flash και φεύγει full HP από τον bot. Και όχι μόνο φεύγει από τον bot, είναι πάνω στον Guma και αναγκάζει τον Guma να παίξει αμυντικά, να έρθει ο Κανάβι να καλύψει, θα τους πάρει το wave για να μην πάρουν τον πύργο και τώρα ο Delight μπορεί να είναι στο flank, αλλά έχουν damage να σκοτώσουν, πετάνε τον ultimate του Ziggs. Ο Faker είναι ακόμα στο μισό HP και ο Baron είναι πάρα πολύ low. Τους κάνουν deny τα πάντα, τους χορεύει. Όντως τους χορεύει. Αυτό είναι Baron. Tower. Defense στο mid. Μπορούν να το βγάλουνε. Είναι 4 οι αντίπαλοι. Μπαίνει μέσα. Καλό! Δες πως το damage έκανε. Ενώ ο Κανάβι είναι εκτός position, οι υπόλοιποι T1 μπαίνουν μέσα με ένα πανέμορφο knock-up για να πιάσουν 3 άτομα και Ζέκα είναι μόνος ζωντανός με τα chains να στοχούν. Ο Faker θέλει το quadra kill, μπαίνει πάνω του και το κλέβει ο Doran. Bro, Doran του έκλεψε το πέντα! Θα έπαιρνε πέντα! Man, he's getting so much aggro from the guys on HLE, but he just rarely goes down. Yeah, he just absorbs it, takes it like a champ, and you know, it's only 3 kills for Pays in this game, but his damage output. Του το yoinkar μέσα από τα χέρια. Δεν το σταματάει. Θέλει κι άλλο. Τσουκάρι. Παίζει λίγο με τα όρια ο Faker. Έλα, φλέξαρε το. Slayer comes in. Zeus is getting low. The chains are going to connect as might just have the Snar ultimate into the wall. What is he doing? What is he doing? Είναι ακόμα ζωντανός, μπορεί να πάρει το kill! He gets it done. He flashes forward. The bloodthirsty support trying to get it. Faker τι κάνει? But he will not be. Τι έχει πάρει? What? Απλά κάνει ό,τι θέλει μέσα στο game. Εδώ ο PayZ τα έχει βρει δύσκολα και το auto-attack από το Ziggs μπορεί να πάρει το kill, αλλά ο Honor εκεί να εκδικηθεί. Τουλάχιστον για έναν από τους δύο συμπαίκτες. Πού πήγες? Το Silas του είναι τόσο απολαυστικό. Πάμε να δούμε τους έπαιξαν, γιατί εδώ ξεκινάει με πανέμορφο κόμπο. Wait, γιατί πέταξε πίσω τον Rakan? Άρεσε ό,τι το κλειστά αλλού. Μπαίνει μέσα και δείτε τι κάνει. Τους παλουκώνει και τους τρεις με τον W. Άπειρο slow, άπειρο damage και μετά είναι εύκολα kills για τον Faker. Ήτανε honor play, το ξεκίνησε, το τελείωσε. Speaking of best friend Carrier, he's going to have a lot of fun in this replay as well. Oh, this is not quite the replay I thought it was. Δεν θα μας δείξουν αυτό στο mid lane. No. I was thinking about the replay where he helps Faker with the Gnar ultimate and all that. With the, too much action. Too much action, too many replays. Ο Faker πάλι σκοτώνει, δεν χάσαμε κάτι. Τον χάσαμε να παίρνει στο κυνήγι τον αντίπαλό του και να μπαίνει πάλι μέσα στο Wukong. Μισό HP, άπειρα chains, μπορεί να κάνει dash, θέλει να πιάσει μέσα από τον τοίχο, αλλά τον πετάνε μακριά. Hanwha Life vs Faker. Αυτή είναι η ιστορία του game. Holy! Και είναι και Mountain Soul, που το Mountain Soul για τον Silas δεν είναι κακό, έχει ήδη ζώνιας, μπουστάρει το armor και ταυτόχρονα παίζει με ένα sustain build Conqueror Riftmaker που τα resistances βοηθάνε. Faker μόνος του πάλι.
Τον κυνηγάνε όλοι, αλλά ο Doran φλασάρει τον τοίχο και θέλει να βοηθήσει, πιάνοντας κανέναν ακόμα, αλλά ο Faker βάζει το massive slow. Γυρνάει πάλι πίσω, παίζει το ping pong, chain στον Zeus. Και τον βρίσκει. Είναι ακόμα πάνω του. Αλλά ο Zeus δεν θα παίξει το fight. Ο Zeus το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να φύγει μακριά και να χάσει το game. Κάτω από το tower. Άλλο ένα παλούκομα σε 2. Faker πετυχαίνει τα chains, κλέβει ultimate Ziggs, την πετάει πάνω στον Ziggs! Και ανατινάζει τον αντίπαλό του όσο φλεξάρει προ TikTok clips από Faker μέσα στο Nexus. Απλά χορεύει μέσα στο Nexus τους, πατώντας το Zonias. Και GG well played. Το game ήταν δικό του, από τα πιο απολαυστικά Silas gameplay που έχω δει. Εδώ, κάθε clip που κάνει ο Silas να είναι highlight. GG, respect. 1-1, πάμε game 3. Πάμε game 3, θέλω κι άλλο. Εμένα για κάποιο λόγο με φωνάζουνε GOAT. Graves ban. That's a meme. Πάραν και οι δύο Malphite. Ο Malphite είναι τόσο broken, όπου και οι δύο ομάδες μπάναν Malphite. So that's, I would assume, second ban Crazy. Jace. I think they're gonna ban Malphite here. I don't know. No, I think they banned Jace, right? No, I'm joking. Yes. It was just an Okay, current one is correct. By the way, chat, πατήστε ένα αν πιστεύετε ότι είμαι ο GOAT. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο το chat. Πάμε λίγο το chat. Γιατί ο Σεν του λέει ότι κανείς δεν θα πει ότι είμαι ο GOAT. Κάποιοι πατάνε ένα μαλάκα, κάποιοι είναι delusional, κάποιοι είναι όντως τρελοί. Εσείς. Κάποιοι πατάνε ένα, let's fucking go! Μπορεί να πούνε ότι είμαι ο GOAT στη μαγειρική στο τέλος. Νομίζω ότι έχουμε όντως μποτάκια. Πάμε. Πάμε draft. Ρελ, Poppy. Άφησα να zero Rihanna open. Το θέμα είναι ότι θέλει να πάρει ο Zek από τα δύο. Go to LOL casting. Αυτό το δέχομαι. Που έχουμε game 3 να δούμε το draft. Ένα είναι στη μηδενική, ένα δεν κάνει. Πήρε Bard το Keria. Καλησπέρα από Καλκούτα, Ινδίας. Ωραία στην Καλκούτα, έχουν τα καλύτερα bots εκεί. Και ο Rihanna νωρίς, δεν έχουν κάποιο πράγμα. Παιδιά, ο Jarvan είναι open και η Poppy είναι banned. Τι γίνεται? Leon το είδα, ήταν clean. Έλα, Jarvan, Nico. Send it. Και Nico, send it. Aatrox. Θα μπορούσε να πάρει knock ο Honor. Σίγουρα θα μπορούσε να πάρει knock. Αν πάρουν Renekton τους φορσάρουν να πάρουν top. Γιατί αν δεν πάρουν top θα ganάρουν matchups. Και Rek'Sai. Παιδιά, είμαστε 1-1. Πιστεύω ότι εδώ θέλει jungler. Γιατί είμαστε ήδη χαμηλά στο jungle tier list. Yes, please. Please! Please! Αυτό είναι το πιο πιθανό. Είναι δυνατός ο Nox σε αυτό το patch, είναι δυνατός και στο game επειδή έχει sorry. Αν και δεν έχεις καλά target για να κάνεις το combo και το κάνεις τυφλά χωρίς να βλέπεις AD carry. Που σημαίνει ότι ο Guma μπορεί να πάει Ezreal, μπορεί να πάει Zaya, μπορεί να πάει Kai'Sa. Έχει μερικές επιλογές.
And they are like, no Renata in this lane. Το έχεις βάλει το Bills Diana, ναι, είναι και στο Instagram και στο YouTube και στο TikTok. Τελευταίο μου βίντεο. Αλλά είναι οι ίδιες, ρε. Υπάρχει κάποια περίπτωση να δούμε Ζάγια. Έστω και μια μικρή περίπτωση. Θα πάνε Ζάγια στο 4. Could be another big one. I feel like Sivir is what you probably want to ban here as T1. Take away the Ashe that he had an incredible performance on. Ορκίζομαι αν έπαιρνε As σε νο Κοριάνα, δεν θα έπαιζε. He did secure an MVP. Στες το AD carry σου να μπορεί να παίξει το κόμπο, γιατί επειδή έχουν Azir, Jarvan, Rek'Sai, το κόμπο λογικά θα πάει στο AD. Και μπαράρουν και την Gwen, είναι το matchup που φοβούνται. Αφήνουν το Renekton open οι ίδιοι. Πρέπει να διαβάσω λίγο στο top τι παίζεται παραπάνω. Πάρε Gragas. Trust me, Doran. I kind of like the strong side lane champion angle. They'll deny the Sivir first. They can save that counter pick. Well, I mean, it's not necessarily. I mean, it is a counter pick, but it's not the pick to counter. Καλά, αν ο Γκούμα εδώ έχει κοχό. Όχι. Πριν από θα παίζει Vayne. Αλλά δεν παίζει κανείς Vayne, μόνο μια φορά το είχαν παίξει. Και Κάισα παίζεται. Είπαμε Κάισα ή Ζάγια. Απλά είναι Γκούμα Κάισα, ενώ το Ζάγια του είναι πάρα πολύ clean. Το Ζάγια του είναι καλύτερο σαν pick. Γιατί κάνουν As ban. Nautilus. Just a little bit Yep. vulnerable to Bard and Orianna. So, you know, if you guys are winning and you're pushing forward, you've got Bro, μην πάρει Jhin. Σε παρακαλώ, μην πάρει Jhin. Να πάρει ένα από τα άλλα. Μην πάρει Jhin. I like the Jhin the most in terms of champion proficiency for Guma. Well, in that case, absolutely. And for the comp that they have. Όχι. I think the Zeri works. I think the Kaisa is decent with the όχι. Jarvan. But otherwise, the Jhin just has so much T1 wins. and with the Azir, can both aggressively set him up and also peel. T1 wins. One of the best Rek'Sai players in the world. The Jhin just really Είναι πολύ τολμηρός. Versus ο Κοριάνα και Bard, παιδιά. Και Bard. Γιατί είναι Jhin versus Bard. Αβατάρι ήταν ωραία τα games. Το δεύτερο ήταν ένα show. It could certainly be something that Galio just smashes lane outright. Something ranged. Could be the Jax. Ollie in the top lane, because it's not going to be Orianna. I mean, I suppose it could be, but I think Doran would be a lot more proficient on Akali. Yeah, well, Akali was in top lane. Rascal's like sitting right over there. So true. It's a shout out to Rascal on camera. I see him. I can actually see him. I think. Conqueror, Gunblade και ο Θεός μαζί του. Τώρα με... Τώρα με Ακάλι. Έχω σκαλώσει τώρα έτσι, έχω σκαλώσει, το έχω πάθει όλα. Και στο solo queue δεν το έχει παίξει. Έχει παίξει 3 games, έχει χάσει τα 2. Να δούμε το setup του. Ωραία, το παίζει με Conqueror Gunblade, right? Conqueror Gunblade. Conqueror Gunblade... Πώς λέγεται? Shadow Flame. Δεν μου ταιριάζει τόσο στο pool, αλλά θα δούμε. Θα δούμε, boys. Βάλτε predictions, βάλτε 100, 1000, 2000 πόντους όσους θέλετε. Prediction για το τελευταίο game της σειρά, ποιος κερδίσει, παίρνει τον μαγικό πόντο. Παιδιά, κάθε πόντος είναι σημαντικός, γιατί και να χάσει το group σου, αν βγεις πρώτος στο group σου σε πόντους, πας playoffs. Ακόμα και να είσαι στο χαμένο group. Τον έχει εξελιχθεί. Ωραία, από τη μία δεν μου αρέσει το Jhin. Θέλω να δω αν το Jhin την πληρώσει. Zero damage. Για το rivalry του EU West δεν έχω ιδέα.
Είμαι λίγο πνιγμένος στο competitive αυτές τις μέρες. Δεν έχω προλάβει τίποτα άλλο. Γιατί έχει όλη μέρα τουρνουά. Από την Τετάρτη. Guma looking for the fourth shot. Yeah. Pressure is on, and Carry is going to be the one who does eat that shot. Πήραν όλα τα CS, On top of it all. κάτω από το tower. Guma does take a little Και bit περνάει of και damage ο rest back on Pace. this, but not a big deal, I would say. Trying to rush for level 2, and they will get it. Yeah, Oh, nice another hook. hook Nice has hook, come γιατί out. είναι πάνω σε Pace still τέταρτο. does not have a spell shield. Αναγκάζουν τον barrier να χρησιμοποιηθεί όπως και δίποτε. Και το Sivir Bar δεν μπορεί να πιέσει για τώρα. Yeah, I mean, imagine taking Kai'Sa here instead. Εντάξει, τον βλέπουμε τον Guma με Jin να παίζει το laning face πάρα πολύ όμορφα. Κι άλλο hook. Oh my god, Delight! And Pace has to flash it. Yeah. Ο Delight έχει παίξει για την ψυχή του. So, this is a great start for the HLE bottom lane in this 2v2. Έχει παίξει πραγματικά για την τιμή των όπλων. We'll be playing this one a little bit on the back Πολύ foot. δυνατό laning face. Και ο Pace πήγε να φαρμάρει, δεν έχει μείνει πίσω στο Can at farm. least catch these minions. Only find himself likely just 3 CS behind. Yes, Gets yes, all of those. nothing. Actually 2. Αλλά πιέζεται. Zero Pry. Ο Faker στο positive matchup για την Orianna. Ο Αζίρ περιμένουμε αργότερα. Πού είσαι ρε Αμπατζίδη! Αμπατζίδη να ξέρεις, σκεφτόμουν τους πάλι που έχεις χαθεί, Πού είσαι, τι κάνεις? Τι bans παίχτηκαν, τα ίδια με τα προηγούμενα games. Ζέκα θα τα σάρει μακριά. Είχαμε και Poppy bans αυτό το παιχνίδι. Είχαμε Jace. Έχω σκαλώσει τώρα. Είχαμε Malphite. Faker knew he had the shield available there with the dash, and this is happy to take a very aggressive lead in this lane. Let's see if he can get some damage done before he goes back for his own teleport. Akali in the early levels in this matchup will have to use the Shroud very well, as Doran is doing here. Doran. And setting up 5 points Doran for περιμένει instance, το so item look του. for aggressive trades will get easier as you start to get some items in your inventory. Doing a great job so far though. Πατζίδι, κομπλέ ρε, ελπίζω τώρα έτσι να έχεις ένα break να αράξει να δεις το game. Γιατί είναι ωραίο game, είναι ωραίο series. Είναι δύο ομάδες που περιμένουμε να πρωταγωνιστήσουν. Εγώ αυτό θέλω να δω. Θέλω να δω τον Doran να παίζει Ακάλι. Σαν να βλέπω όνειρο είναι. Έχει τώρα CSR, αυτό είναι σημαντικό. Should be okay from that harass. Delight's gonna briefly head mid here to look for a potential. Α, στο χει τον Όκα. Αν πετύχει τον Όκα, μπορεί ο κανάβι να φλάσαρε. Not gonna commit, but maybe Delight can Για να flash. κάνει το combo. Oh, Ο Delight έρχεται mid. too far. Κάνει λίγο cover, βοηθάει τον Ζέκα. Angle there with the extra freedom they had on the bottom side. Και στον bot ο Pace έχει κάνει recall, έχει πάρει Cal σε σχέση με τον αντίπαλό του που έχει ολόκληρο το lethality item και αυτό μπορεί να φαίνεται ότι είναι κοντά στα CS, αλλά το recall timing του Gumayusi ήταν καλύτερο για να αγοράσει τώρα. Βέβαια ο Pace είναι βολεμένος, αν καταφέρει να φαρμάρει χωρίς να πιεστεί πάρα πολύ όπως πριν και να στακάρει το Cal, δεν έχει παράπονο, γιατί το έχει πάρει νωρίς. You would assume that Team 1, as long as we're in kind of an even game stage, should just be looking to pull the trigger first with the Nocturne and Orianna. Ο Bard μου φαίνεται περίεργος, γιατί ενώ μου αρέσει πάρα πολύ σαν pick, ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό pick, έχει θα κάνει κανένα ulti. Ο Ζέκα το παίζει επιθετικά, αλλά δεν έχει μάνα. Ο Ζέκα έχει 6 σε 1 minion. Αν το έπαιρνε flash. Ο Owner είναι κοντά. Ο Ζέκα ακόμα δεν έχει μάνα και σπαμάρει auto attacks, μήπως και καταφέρει να πάρει το kill. Ενώ ο Owner περιπλανόμενος δεν έχει level 6 για ένα camp. Και αυτό σημαίνει πως δεν θα πάρει το kill. Ο Flash auto και ο Pace το κάνει spell shield. Spect. Ναι, ο Pace παίζει με το pack Sivir και έχει και τα reactions που χρειάζεται. Εδώ ο Zeus έχει kill pressure. Ο Zeus είναι πολύ κοντά στο να πάρει kill εδώ. Το δεύτερο scuttle βγαίνει top, αλλά επειδή βγαίνει top, ο ένας jungler κάνει scuttle, ο άλλος κάνει δράκο. Λόγω του priority που έχει. Έχει smite, έχει smite. Κέρια, είσαι άρρωστος, bro. Κέρια, είσαι άρρωστος.
close call actually, as Keria got in at the right timing, wasn't able to time it right. Κέρια, είσαι άρρωστος, δεν ξέρω τι να πω. Sadly for him, not quite able to use that one, but it's cool how close it got. Αν το έκλεβε, θα ήταν απίστευτο. Insane play. Owner does have level 6 now. And the question always becomes, where do we go? Not really, actually, in patch 26.1. It's always bottom lane. Yeah. Αν το Scarlet βγει στη μεριά του Drake, τότε σαν jungler είναι καλύτερο να κάνεις. Είσαι σε μια πολύ δύσκολη περίπτωση εκεί. Γιατί αν δεν έχεις πράιο, πρέπει να τα αφήσεις και να πας να κάνεις counter jungle, μήπως και βρεις κάτι. Γιατί αν ο άλλος πάρει το scuttle, αυτόματα εσύ δεν μπορείς να φαϊτάρεις πια. Έχει το 6. Ulti, τον πιάνουν όμορφα. Το combo το είδαμε και το spell shield εξαιρετικό. Ο Owner κρατάει το spell shield για να το κάνει πάνω στον τοίχο του Azir. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ πρακτισαρισμένο combo, ένα smooth Orianna knock, όπου δεν έδωσαν καθόλου το ότι έρχεται ο knock για να κάνει τον gank. Και ενώ ο Delight ήταν στο mid, δεν μπορεί να προστατεύσει, ό,τι και να κάνει ο Nautilus εκεί. Είναι η Smarting. Faker έχει flash, θα το πάρεις. Θα το πάρεις. Remember, he dodged the Vault Baker from Kanavi's Vi in game number 1 on the rise. Ο Faker με 600 gold advantage είναι το mid gap of the series. So a kill goes over to T1 and the bot lane leaves, so that leaves mid. Δείτε πόσο όμορφα το παίζουνε. Γιατί η Ori δίνει την μπάλα, ενώ ο Knock είναι στον αέρα. Αυτό είναι το σωστό Orianna Knock combo. Might have forced a flash out of Faker if he was able to push the Nocturne back, so it's a really important spell shield, although relatively easy to hit if you know exactly what you're looking for, as Owner does. And that's T1 on the board. Despite losing that dragon, they have a pretty hefty lead. Οι T1 ανέβηκαν μετά το πρώτο game, ανέβηκαν, παίζουν πολύ καλύτερα. Ο Kerry ακόμα δεν έχει σμερφάρει με τον Bardo, αν και ξέρουμε ότι είναι το καλύτερό του pick. Not to mention the jungle advantage that Owner has with the kill. Yeah. I mean, that's sometimes what you get when you're laning into just sponge tanks that sit there and they sustain forever and nice stun. you do a ton of damage. Θα πάρουν και το barrier του Guma. Αυτό το minion βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορεί να παίξει T1. Που είπαμε ότι αν ο Pace δεν ζοριστεί και μπορεί να φαρμάρει, θα φαρμάρει πάρα πολύ καλά και το βλέπουμε τώρα. Ο Pace έχει καλά στο Cal, 42 stacks, πηγαίνει για το Essence Reverb, δεν θα έχει mana problems. What? This pick for me has kind of become more iconic than his Lee Sin. 33-6 με knock. Το έχει το όνομα ρε φίλε, το έχει το όνομα, δεν γίνεται αλλιώς. Kanavi has been such a menace trying to deal with this, but at the end of the day, Keria gets over, lands the stun, and Pace throws an ult. Yells into the ether, and didn't necessarily need that, but wanted to play it safe. Εδώ έπρεπε κάτι να χάσει T1, αλλά φεύγει χωρίς να χάσει τίποτα. Εδώ ο Doran κερδίζει! Τον κάνει πολύ ωραίο spacing. Έκανε Keria, κάνει content το Keria. Είναι streamer. You know, it's not like she's avoiding any of it. It's not like she's taking less because she has inherent tankiness or like a shield. She's just sitting there and sustaining it all. Ο Νόκ έχει βγάλει το ultimate item. Και σετάρουν ενώ Orianna. Μπορεί να δούμε εδώ Darkness σε έψινο, είναι πάλι στον αέρα. Αλλά ο Azir έχει flash ulti. Είναι δύσκολο αυτό το gank. Το ότι το θέλουν τόσο πιο... Μπορεί να περιμένουν τον Jarvan. Είναι in trouble. Καλά φαίνεται. Ο Νόκ ακόμα κάνει hover. Ακόμα περιμένει κάτι να εμφανιστεί. Πάντως σε game που έχουμε Zeka vs Faker στο mid, ότι ο Doran παίζει ακάλι, δεν θα το συνηθίσω. Ωραίο μάτσα, παιδιά. Ο ένας βαράει, ο άλλος λέει «Όπ, θα χιλάρω τώρα». Το νιώθω αυτό πάντως στο play με τον Knock. Όταν οι αντίπαλοι παίζουν defensive και είσαι knock,
το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι power farm και να καλύπτει τις lanes. Γιατί επειδή το team σου πουσάρει συνέχεια, ο Jarvan μπορεί να βγάλει εύκολα ganks και εσύ πρέπει τώρα να παίξεις γύρω από τον Jarvan στο που βρίσκεται για να μην κάνει gank ο ίδιος. Έτοιμο το Gunblade. Ο Owner έκανε το step up, αλλά ενεργοποιεί το παρανόια. Θέλω να δω αν κάνει jump γιατί μπαίνει πάρα πολύ aggressive μέσα και πεθαίνει. Βέβαια ο Doran έρχεται από το side, τον πετάνε πίσω με τον τοίχο, μπαίνει πάλι μέσα με το ulti και μπορεί να πάρει το kill πάνω στον Azir. Ο Keria χρησιμοποιεί το portal για να κάνει reposition και να κλείσει τον Zeus, αλλά αυτός φεύγει με το τούνελος. Ο Doran πάει για να πάρει το δεύτερο kill και η Akali στα χέρια του top laner της T1 δεν καθόλου κακή. Σήμερα έχω ξεχάσει να παίξω όλα τα ads. Πονκ. Έχουμε stun εδώ. Πάρα πολλά minions. Λέτε ο Doran να είναι η καλύτερη Akali στο game. Τον κράξαμε πήραμε πω, εννοείται πως τον κράξαμε. Η δουλειά μας είναι. Πώς έχασαν το fight τόσο σκληρά όμως? Είναι ότι ο Doran σρένταρε τον Zeka και ότι ο Jhin μου παίζει Snipe Simulator Zero Damage is here. Παιδιά, πολύ χρήσιμο το Jhin! Να το πάρουμε 2 φορές. So he couldn't really rejoin his teammates, and once again for Hanwha Esports, it's just a little bit too split up here. And not only Pace ποιος είναι, το AD της T1. Προ είναι AD της Genji. Πρωταθλητής LCK, πρωταθλητής MSI. Zeus έχει ζαλιστεί, bro. Zeus, ο Doran σε έχει επισκιάσει, μίλησέ μου. Τι αυτό το guap. Έχει καταστρέψει, boys. Τον έχει καταστρέψει, δεν είναι καν αστείο. Και ο επόμενος παγκόσμιος. Εντάξει, να αρχίσουμε. Don't shit on it. Το ακάλυτο πρέπει να το δουλεύει και με το παραπάνω. Έτσι απλά δουλεύει. Καλό το Shockwave. Θα πάρει τον Kanavi, θα πεθάνει ο Owner. Αλλά όχι, ο Owner θα ξεφύγει. Οι άλλοι θα φάνε 3-man wall. Ο Keria μπει μέσα με το Stein και κρατάει την ομάδα του ζωντανή. Ο Delight πέφτει κάτω, double για τον Pace. Gumayusi δεν πετυχαίνει κάτι, μπαίνει μέσα. Τέταρτο. Θα το πετάξει ναι ή όχι. Επιλέγει να ουλτάρει. Αστοχή 2. Αστοχή 3. Και πετυχαίνει το 4, αλλά το 4 είναι πάνω στον Keria που ζει. Ενώ ο Owner σκοτώνει τον Zeka. Πώς ακριβώς φεύγουν όλοι οι T1 ζωντανοί από το play. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Όλοι alive. Ο Owner εδώ βουτάει σαν να είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Ζει μέσα από όλο αυτό. Και παρότι ο Zeka μπει μέσα 3 άτομα wall, του φλασάρει ο Keria, τον κάνει stun, του κόβει το damage, ο Delight πεθαίνει και ο Jhin είναι ένα τίποτα. Μην ξαναδώ Jhin, θα παίξουμε MMA. Οκ, δεν είναι αστείο. Δεν νομίζω κάποιος να έχει κάνει να σου δώσει, φίλε μου. Καλύτερα να κάνεις καινούριο δικό σου και να τον grindάρεις. Είναι πιο ωραία έτσι. Συνεχίζουμε. Όχι, το Jhin είναι meme. Το Jhin είναι meme. Πρεστάλτον είναι να παίζει full τέρμα πίσω. Ναι, αλλά έχει τον Zeus που υποθέτει ότι θα μπορεί να παίξει strong side. Είναι το Jhin, παιδιά, είναι το Jhin. Του δώσανε πίκο που δεν ξέρω για ποιο λόγο. Jhin το είπα από την αρχή ότι δεν μου άρεσε στο draft και το βλέπουμε ήδη ότι δεν μπορεί να επηρεάσει το game με κανέναν τρόπο. Top laners essentially, I mean, they were just fighting up in the top lane, and
Yeah, just in the 4v4, able to take it very one-sidedly, and might be looking at another one-sided game, trying to set something up here on a faker, perhaps, as there was a guy in the bush, but guess who's also here? It is Owner. As Delight's here. Παίρνει πάνω στον Faker. Το Shockwave μπορεί να δώσει πάρα πολύ χρόνο. Πεθαίνει ο Faker. Αλλά δείτε πάλι τον Owner. Στακαρισμένος με τον Conqueror. Έχει το item. Βαράει για να πάρει heal. Αν σκοτώσει έναν ακόμα θα πάρει extra heal πίσω. Χρησιμοποιεί το Fear για να το κάνει πάνω στο Zeus. Το Portal για να φύγει μακριά. Πηδάει πάνω του ο Zeus για να σκοτώσει πριν το Herald. Αλλά τώρα έχει έναν Doran. Έναν Doran που είναι πολύ προβληματικός με το damage που κάνει και το ότι δεν μπορείς να τον σκοτώσεις με τίποτα. I mean, this is just not a win for Hanwha at all. They end up trading even, but the charge comes through. Sakali shows up, and they even get an additional plate on top of the charge. There's just no angle. Τους βουτάνε, αλλά δεν πετυχαίνουν τίποτα. Και τώρα κινδυνεύουν όλοι. Η Ακάλι μου φλασάρει μέσα στο tower για να αφήσει 10 άτομα με 2 HP και να τα σκοτώσει όλα στο τέλος. Doran, παλιοθέτη του game. Καλύτερο στο πλέον στον κόσμο, τελείωσε. Λήξτε το τώρα. Λήξτε το game τώρα. Ο Doran νταϊβάρει 3, σκοτώνει και τους 3 και παίζει Ακάλι top versus του Zeus. Ποιος είσαι και τι έχεις κάνει? Ζω, δεν το πιστεύω το ζω αυτό. Ζω για άλλο ένα season ο Doran να γκαπάρει τον Zeus. In live, nearly. Looks like Zeka killed Faker in live. Είναι crazy. Then from here you're like, okay, we got Owner, but we can't really do anything else here. Pays is here. He's full health. Ο Doran έχει εξελιχτήριο. Ο Doran είναι σαν τα Pokemon που εξελίσσονται στο level 60. Αλλά έφτασε εκεί. Είδα εδώ. Ο άλλος φεύγει και ο Doran λέει dive. Τους νταϊβάρουμε. Εννοούσα για τον bot επειδή έβλεπα τους νταϊβάρουν και εκεί. What? 6-0. Zeus, pack it up. Zeus, έλα HLL να κερδίσεις κάτι τουλάχιστον, παιδί μου, γιατί από εδώ και πέρα η καριέρα σου θα... Η καριέρα σου θα έχει κλείψει. Είναι μπροστά 3.300 gold, θα πάρει και αυτό το plate. Το Shadow Flame είναι πολύ κοντά, μπορεί μέσα για τον dive, πιάνει τον Zeka, αποφεύγει τον τοίχο, αλλά παίρνει το Zonias και λέει ότι νομίζω πως εδώ είναι η στιγμή να αποχωρήσω. Ναι, το hook τον πιάνει, αλλά μετά με ένα όμορφο backflip μπορεί να φύγει μακριά και ο Nocturne του θα πάρει το kill. Όπως και ο Delight πρέπει να κάνει flash για να φύγει μακριά, αλλά κανάβει. Είναι στο side, μπρι μέσα με το combo, φλασάρει, χιτάρει και παίρνει ένα μεγάλο shutdown. Αλλά τώρα πρέπει να ξεφύγει και... Να πω την αλήθεια μου, δεν νομίζω ότι θα το κάνει. Ήθελε πολύ τον Doran. Έξαι. Άλλο, ulti. Deal bro, didn't have ulti. Zeus vs Faker. Ο Unkillable Demon King εναντίον του Zeus. Είδα εδώ κάπου τα pro views. Δεν είμαι σίγουρος αν τα ακούσε κανένα κορεάτικο site. This dragon is kind of like, hello, I'm open for the taking T1. You guys have some prio? We're like, now I like to kill the objectives that are controlled by players. As you mentioned, το τι άλλαξε το turret aggro να το σχολιάσουμε. Ότι περπάτησε εκτός του aggro. Doran just layers in damage after damage after damage. Rooted, but again, no turret aggro here. In live they are 1080 gold για τον Jarvan, αλλά τι να το κάνει ο Jarvan, δεν είναι το που θα τον βάλεις σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Ο Jhin έχει τα δύο useless item. Ο Jhin στο επόμενο item μπορεί να κάνει δουλίτσα, αλλά για να έρθει το επόμενο item θέλει 3.000 gold. Και μετά να βγάλει λίγο ακόμα crit, να βγάλει έξτρα 1.500 ας πούμε gold. Σίγουρα έχει infinity σε πάρα πολύ λίγο.
Looks a little silly. Kanavi just like cataclysms the minions. He's like, stay away from our base. Defensive cataclysm. I'm defending the base. Yeah. Να δούμε λίγο XP. Doran ένα level μπροστά, πλησιάζει 15. Ο Honor είναι 1,5 level μπροστά, πλησιάζει 14. 2 items knock στο 5-2-5. Το performance του εξαιρετικό. Και παρότι ο Faker έχει μόλις 1-2-7 assist βέβαια, δεν έχει σημασία γιατί ο Ζέκα έχει πεθάνει 5 φορές αυτό το game και ο Doran κάνει 2v1. Ο Doran μπορεί να πάρει το kill, να φύγει μακριά από το Cataclysm και μετά ο Zeus να πρέπει να φύγει και αυτός, γιατί η T1 έχει καταφτάσει στο top lane μόλις του σκότωσε μόνος του. Yeah, perhaps. I don't know if he's really too bothered by it, as Zeka has TP, but I don't know if he should use it. Όχι παίζει, λέω. Kanavi, it's time to learn Chinese, buddy. Θέλεις να μου πεις ότι αυτό το pick ήταν τη σωστή επιλογή. Ορκίσου. Shockwave, καλό γιατί πετυχαίνει τον Ζέκα και αυτόν ήθελαν πάνω απ' όλα. Ενώ ο Bard είναι στο flank, μπορεί να πάρει το kill και να κάνει το stun. Zeus! Όλοι οι T1 είναι πάνω στην πλάτη σου για άλλη μία φορά και δεν θα σε σκοτώσουν, αλλά δεν χρειάζεται. Είσαι εκεί απλά για να κοιτάξεις και όχι να αγγίξεις. As they will immediately start it. Yeah, I mean, technically they did stop. Yeah. And then started again. So I mean, like, the delay is correct, but. Αν είσαι Hanwha Life fan, πιστεύοντας ότι το roster σου είναι καλύτερο από το προηγούμενο και βλέπεις μετά αυτό το game, it's kind of scary. But some misjudging of these skirmishes, right? And it was in game 2 a similar situation, right? Like making that call to go in onto the Silas. Looking for that type of scrappy fight with Xinjiao there as well. Really going on to the Xinjiao more than the Silas, even though they had the Ignite, as was pointed out by the desk. And then in this game, I mean, not this moment, because I mean, from here, like, with this, literally nothing you can do. Εδώ δείτε τον Κέρια, τι όμορφα διαλέγει το να περπατήσει από πίσω και βγαίνει στον Ζέκα και τον σκοτώνει. And they just fell flat on their face that leads to this position we're in now. That fight on the Dragon in particular was really the backbreaker where Guma got stasis and θα το θυμόμαστε αυτό το game. Θα το θυμόμαστε πολύ. It just is not working for them. Τα T1 Stonks ανεβαίνουν στο LCK από τώρα. Hey, παιδιά, θυμηθείτε ότι δύο ομάδες μπορούν να πάνε στο first stand. Δεν μπορεί να πάει και η Hanwha Life και η T1 και η Genji. Ένας πρέπει να μείνει εκτός. Ο Zeus είχε παίξει με την T1. Ναι, έχουν πάρει 2 παγκόσμια. Solo queue stomps. This has not been what we expected after that very tense HLE victory in game 1. Θα πάρει pick εκεί σαν coach. Ναι, το Jin εδώ πέρα απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς ήταν την Jin γωνία. Ήταν καλό για το laning phase, αλλά το game δεν θα παιχτεί στο laning phase. Ρε, δεν πάτησαν καν τον combo. Ήταν ότι δεν υπάρχει shockwave εκεί. Το πάτησαν λίγο αργά και εδώ ο Kanavi μπει μέσα μήπως και καταφέρει να πάρει κάτι, αλλά κλείνεται στο Cataclysm και πεθαίνει. Ενώ ο Doran πατάει το Zonias, είναι πάνω σε 2. Το damage που του κάνουν είναι αρκετό για να πάρουν ένα kill. Ενώ στην άλλη πλευρά ο Faker θα ζήσει από το tower και ο Guma με το Zeka πρέπει να πάρουν kills. Πυροβολούν, ανοίγουν οι κουρτίνες. Flash από τον Faker, πετυχαίνει με το δεύτερο και ακόμα μία σφαίρα και μετά είναι πάνω στον Pace, όπου έχει barrier, γυρνάει και παίρνει το kill. Pace! Σαν το τζάρι και το root. Ενώ ο Guma δεν μπορεί να καθαρίσει. Περιμένει στο range της μπάλας και περιμένει πως η βόμβα του κάνει bounce. Αλλά πάλι δεν σκοτώνει. Oh my god, του έρχονται! Guma! Καληνύχτα, Τσάρλι! Καληνύχτα, Τσάρλι! Για το Smurfarán. Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Ζέκα πρέπει να μείνει μακριά από αυτό το pick. Τι κάνετε, ρε! Αυτός γιατί πέταξε σημαία, τώρα δεν έχει combo. Σημαία έχει μεγάλο cooldown, μπαίνει μέσα στο portal. Ο Zeus επιλέγει να κάνει το μεγάλο flank move, μπαίνει μέσα πάλι ο Kanavi, αλλά δεν μπορεί να κάνει ultimate και μέχρι να το κάνει και πετάνει για το kill. Να είναι στον PZ! Ενώ η ulti! Τι timing ήταν! Παιδιά μου, επιτρέπετε να τον ευαρέσω στο γραφείο μου αυτό που συγγνώμη. Αλλά τι γίνεται, bro, η T1 είναι insane!
You're a T1 fan, of course. So funny to watch, like, Τον κάνει ulti ακριβώς στο timing. Τον πετυχαίνει με το stun instant μόλις έρχεται. Σμερφάρουν στο backline. Η Hanwha Life ακόμα κυνηγάει. Η Hanwha Life ακόμα θέλει να πάρει kill. Το score είναι 28-7 και δεν μπορούν να πάρουν τίποτα. Άλλος είναι 1-0-20. Είναι 1-0-20. The magic resistance isn't going to really be doing any favors there. Yeah. Well, I mean, I guess they do 17,000 gold. The two. Is it the same push as the last one? I mean, I don't Μην το think so. I λήξετε. think this is technically a new Μην το push. λήξετε. It feels like Παίξτε κι άλλο. version 2 You of could the like same push, you know? try to like connect the dots and say it's the same push, and in fact they're not going to end. Παίξτε κι άλλο. Zachary Δείτε build που παίζει ο Faker. Because there's a dragon. Round of Phases, Seraphs και να βγάλω και το Magic Shield. Faker λέει what? Άρχι troll. Δείτε εδώ timing. T1 has eyes only for Baron and for Hanwha Life esports players. This is just Δεν είναι δίκαιο. a very heavy set of wallets. Yeah. 10-ton wallet. Γιατί το support ρε. Έχουμε beef με τον Delight. Το θέμα είναι πως φεύγει. Και προσφέρουν τον... Οκ, τον Doran. Κάποιος πρέπει να πεθάνει στο βωμό. Κάποιος πρέπει το game να γίνει playable. Γιατί η διαφορά είναι 17.000 gold. Δεν είναι πολλά. Είναι σημαντικά. Παιδιά, το vote θα μείνει και στο Twitch και θα ανέβει και στο YouTube. Άρα αν δεν έχετε κάνει sub στο YouTube και θέλετε να δείτε πάλι τα παιχνίδια, πάτε μια βόλτα αν είστε στο YouTube και βλέπετε το game. Sub. Como was actually going to tell you guys you could skip review for this series for tonight, but now it's like, you know, you've raised FF δεν επιτρέπεται να κάνεις. Είναι στους κανόνες, το παίζεις μέχρι να χάσεις. Για περιμένετε, ο Γκούμα στο επόμενο item είναι παντοδύναμος. Δεν θα το λήξω τώρα. Αυτό το game δεν γυρνάει, παιδιά, οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες. Μιλάμε για 4.000 στο AD, 4.000 στο top, 3.500 στο jungle. Ο Κέρια έχει ένα item πάνω στον αντίπαλό του, έχει βγάλει ζώνιας. Ο Pace σμερφάρει με τα spells από την αρχή του game. Μπαίνουν μέσα με το flash stun, αλλά ο Γκούμα αποχαιρετάει αυτόν τον μάταιο κόσμο, παίρνοντας μαζί του τον jungler της T1, αλλά τώρα ο Doran μπαίνει στο 10 και ο PayZ δεν έχει σταματήσει να δίνει ότοτα και παίρνει το double kill. Ένα καλό Sivir performance, αλλά αν κρατήσω κάτι από αυτό το game, είναι ότι η T1 φέρεται clean και ότι ο Faker δεν θα αφήσει κανέναν να ξεφύγει αν μπορεί να τον σκοτώσει πριν τελειώσει το game. GG! T1! Με τον πρώτο του πόντο. Wow.